హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రీ టెక్నాలజీస్. హోప్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం నేను యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీ టైమ్ యూస్ టు డూ ఫ్రమ్ స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్. సో కొత్త మెషిన్ కాబట్టి ఐఎమ్ లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. హాయ్ రియాజ్, గివ్ మీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నా. గివ్ మీ మినిట్. ఓకే, ఓకే. Yes. ఓకే, సో హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్. చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే జాబ్స్ తగ్గిపోయినాయా? ఓకే, అసలు నిన్న అయితే చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తారు ఈ క్వెరీ. జాబ్స్ తగ్గిపోయినాయా అన్న, కాల్స్ రావట్లేదు అనేసి. కాల్స్ అయితే తగ్గలేదు, అంటే లైక్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన చాలా మందికి, దేర్ ఇస్ అ ఫ్రీ స్పిరిట్ అని. అంటే నేను ఖచ్చితంగా అన్ని కంపెనీలో ఫ్రీ స్పిరిట్ నడుస్తుంది అనేసి నేను కూడా చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాబట్టి చాలా మటుకు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ హోల్డ్, అంటే హెచ్ఆర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఓపెనింగ్స్ ఓపెన్ చేయరు. ఓకే, ఫ్రీజ్ లో పెడతారు. ఎందుకంటే దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇది అన్ని చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఎట్లా ఉంది మనకి ఈ క్వార్టర్ లో, ఎంత వచ్చింది, ఏం కథ అనేసి. ఓకే, సో అది యాక్చువల్లీ అయితే మనకి ఏప్రిల్లో ఎండ్ అయిపోవాలి. జనరల్గా ఏప్రిల్ 31 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మనకి చాలా ఓపెనింగ్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే చెప్పాలంటే లైక్ లాస్ట్ వీక్ కూడా నేను సర్చ్ చేసిన, ఓపెనింగ్స్ ఆర్ నాట్ యెట్ ఓపెన్డ్. అది ఎందుకు అనేది ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియదు. అంటే లైక్ ఒక్కొక్క కంపెనీస్ లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఓకే, మా కంపెనీలో అయితే ఇంకా ఫ్రీజ్ నడుస్తుంది. ఓకే, సో స్టిల్ దేర్ ఇస్ అ ఫ్రీజ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. అండ్ ఆల్సో మా ఫ్రెండ్ని కూడా అడిగిన నేను, తను టీసీఎస్ లో చేస్తాడు తను. ఓకే, సో ఈస్ డూయింగ్ టీసీఎస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 15 years. ఓకే, సో తనని అడిగిన నేను, తనని అడిగితే తను కూడా వాళ్ళ దాంట్లో కూడా కొంచెం డిలే ఉంది. అంటే లైక్ హెచ్ఆర్స్ కి అయితే, అంటే ఏమంటారు, థర్డ్ పార్టీస్కి ఎక్కువ ఇస్తారు వాళ్ళు. థర్డ్ పార్టీస్కి ఇచ్చినాము, కాకపోతే దీస్ గైస్ ఆర్ స్టిల్ నాట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. అంటే షెడ్యూల్ చేయట్లేదు ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఒక టాక్ ఉంది. ఈ 7th, అంటే ఈరోజు 7th కదా, ఈరోజు 7th రోజు దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 4 కంపెనీస్కి ఏమో డెవాప్స్ పైన వాకింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎందుకు కాల్స్ వస్తలేవు అనడానికి అది కూడా ఒక రీజన్. ఓకే, సో దేర్ మైట్ బి సంథింగ్ లైక్ దేర్ మైట్ బి వాకింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈరోజు వెళ్ళినారు వాకింగ్స్ కి, చాలా మంది వెళ్ళినారు. మనోళ్ళు కూడా నాకు చాలా మంది చెప్పినారు వాకింగ్స్ కి వెళ్తున్నాం అనేసి. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వాకింగ్స్ కి వెళ్ళినారు. సో యూ గైస్ నో, లైక్ వాకింగ్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి. లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు వాకింగ్, ఆఫీస్ కి వాకింగ్ చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో అదొకటి నడుస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఈరోజు 4 కంపెనీ నాకు తెలిసి, నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, అంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ చెప్పింది, అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచో రాదు. ఓకే, సో మన వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారము, అండ్ ఆల్సో నేను లింక్డ్ఇన్ లో సర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారము ఒక 4 కంపెనీస్ ఏమో వాకింగ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు. ఓకే, సో అది కూడా మంచి ఆర్గనైజేషన్స్ లో, ఎక్కువ మంచి ప్యాకేజ్ ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. మన ఛానల్లో కూడా పెట్టినారు, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఎవరో పెట్టినారు ఓపెనింగ్స్ వాళ్ళ ఆఫీసెస్ లో ఉన్నాయి అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఐడియా ఉంది. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాయి, అంటే లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్.
ఓకే. అదొకటి. సో, లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు వాక్ ఇన్. అండ్ ఆల్సో ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నా గానీ చాలా మంది ఇప్పుడు మనం మళ్ళా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ గురించి మాట్లాడామనుకోండి, లేదు మా ఆఫీస్‌లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నడుస్తుంది ఇంకా అని అంటారేమో. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు వాకిన్స్ అది లైక్ ఆఫీసెస్‌కెళ్తున్నారు. ఓకే. సో, అక్కడ గూడా ఏం జేస్తున్నారంటే దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఆస్క్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్ టు ది ఆఫీసెస్. వాళ్ళు ఏ టైంలో ఆఫీస్‌లో ఉంటారో, ఆ టైంలోనే వీళ్ళని గూడా ఆఫీసెస్‌కి రమ్మందామని చూస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఈజీ టు యాక్సెస్ అనమాట. అంటే లైక్ వీడు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, వీడు ఎట్లా చేస్తున్నాడు. ఓకే. సో, మీ అందరికీ తెలుసు యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ, లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ థింగ్స్ అయితున్నాయి. ఓకే. సో, ఆహ్, నేను రీసెంట్‌గా గూడా యూట్యూబ్‌లో చూసిన చాలా మంది ఏందంటే కాట్ ఇన్ అనేసి వస్తుంది. ఓకే. సో, నాకు చెప్పిన సబ్‌స్క్రైబర్ గూడా ఒకతను ఇట్లనే చేసిండంట. ప్రాక్సీ చేసిండంట. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ త్రూ హెచ్ఆర్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత దే హావ్ వాచ్డ్ దట్ వీడియో. అంటే మళ్ళీ వీడియో వాచ్ చేసినప్పుడు సో అంటే లేదు ఇట్స్ నాట్ రియల్ అంటే సమ్‌వన్ ఈస్ డూయింగ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు లిప్ సింక్స్ చేస్తున్నావు అనేసి ఆహ్, అన్నారంట. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అది మనందరికీ తెలుసు అది ఎట్లా అవుతుందనేసి. ఓకే. సో, అదొక ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే. ఒక్క నిమిషము సమ్‌వన్ ఈస్ ఈరోజు ఒకతను ఓకే. ఐయామ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ యాక్సెస్. ఓకే. సో, నా ప్రాజెక్ట్‌కి డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్‌కి తను యాక్చువల్‌గా నిన్న నైటే పే చేసినాడు. నేను చూసుకోలేదు. ఐ జస్ట్ సా ఇన్ ది మార్నింగ్. ఓకే. సో, లెట్ మీ టేక్ ది క్వెషన్స్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ది థింగ్. ఓకే. సో, మోస్ట్‌లీ బికాస్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు అంటే జనాలని ఆహ్, వాకింగ్ చేయమని చెప్పడానికి అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ ఎ ఫ్రీజ్. ఓకే. ఈరోజు సెవెంత్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఖచ్చితంగా పడతాయి అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే యాక్చువల్‌గా అయితే మే ఫస్ట్ వీకే పడాలి. ఇంకెవరో మెసేజ్ చేస్తారు మా టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో లైక్ డెవాప్స్ లేదు. డెవాప్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై. ఓపెనింగ్స్ లేవు. చాలా మంది వేరే టెక్నాలజీస్‌కి వెళ్ళిపోమంటున్నారు. నాకు ఆహ్, అంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నాకు భయమేస్తుంది నిజమేనా అనేసి. ఓకే. సో, భయమేయడానికి ఏం లేదు. ఇది కాకపోతే ఇంకో టెక్నాలజీ. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో వితిన్ డెవాప్స్‌లో మనకు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. చాలా టూల్స్ పైన ఓపెనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ గాన్ త్రూ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజ్యూర్ మీకు అదొక ఆప్షన్ ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు. Ansible ఒక ఆప్షన్ ఉంది. యూ హావ్ క్యూబర్నెటిస్ అయితే చాలా పెద్ద ఆప్షన్ ఇప్పుడు. లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ హైరింగ్ ఫర్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే. సో, క్యూబర్నెటిస్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది. మీరెక్కడ కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ ఆర్ ఇంటూ ది డెవాప్స్ టూల్స్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అంటే అసలు మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు మీరు ఎక్కడ కూడా ఫియర్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో, డోంట్ వరీ అబౌట్ థాట్. హాయ్ రియాజ్. హాయ్ పైథాన్ తెలుగులో. నేర్చుకో పైథాన్ తెలుగులో. హాయ్ బ్రో. గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ బ్రో. హాయ్ అన్న. హాయ్ సాయిరాజ్. హాయ్ అశోక్. క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ ఇంజినీరింగ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే బ్రో, క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ ఇంజినీర్ అంటే లైక్ లైక్ ఇప్పుడు మనకేందంటే క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంది. క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ ఉంది. క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మేజర్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సేమ్ 2 గూడా. ఓకే. అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ డెవలపర్. ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కలాగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నాయి రోల్స్. ఇంకోటి క్లౌడ్ డెవాప్స్. ఓకే. అండ్ క్లౌడ్ డేటా ఇంజినియర్స్ ఉంది. చాలా ఉన్నాయి ఓకే క్లౌడ్‌లో. సో, వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ ఇంజినియర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్. ఓకే. సో, మీకేందంటే మేజర్‌గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ అన్నప్పుడు ఐఏఎం బ్రో. ఐఏఎం అనేది చాలా పెద్ద ఫోకస్‌లోకొస్తది మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నప్పుడు. సో, ఐఏఎం ఆ తర్వాత మీకేదైనా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్ చేసుంటే యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫ్యూ సర్వర్స్ యాస్ పర్ యువర్ ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే. సో, మీ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పిన ప్రకారం కొన్ని మీరు మీ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పిన ప్రకారం యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ ఇన్ఫ్రా. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ది ఆపరేషన్స్ రూల్. అంతకుమించి మీకు ఆపరేషన్స్ రూల్‌లో ఎక్కువ ఏమంటారు డిజైనింగ్ అయితే ఉండదు మీకు. బిల్డ్ డిజైనింగ్ అంటే మోస్ట్‌లీ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఆహ్, ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. ఎవరైతే 8+ ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటారో ఓకే. సో, వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఆర్కిటెక్చర్ సైడ్ బిల్డ్ చేసే ఛాన్స్ ఇస్తారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ లైక్ ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్స్‌లో మన ఇండియన్ కంపెనీస్‌లో అయితే మీకొక 12+, 13+ ఇయర్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్. హాయ్ రంజిత్. విష్ణు. హాయ్ అన్న. నేను ఒక కన్‌ఫ్యూజన్‌లో ఉన్నా. ఆర్‌పీఏ, యూఐపాత్ బాగుంటదా? లేక డెవాప్సా? బ్రో 2 బానే ఉన్నాయి. ఆర్‌పీఏ బానే ఉంది. అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ బానే ఉంది. ఆర్‌పీఏ అనేది లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్
మనకేంటంటే కోర్ సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ రాదు. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఆన్ నాన్ ఐటీ సైడ్ ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తాయి. లైక్ మనకి జెన్‌పాక్ట్ బీపీఓలో లేకపోతే కాగ్నిజెంట్ బీపీఓలో, ఐబీఎం బీపీఓలో ఓకే. సో, ఇట్లా వీళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఆహ్, 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 టూల్ అది ఆర్‌పిఐ. ఓకే. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఓకే. సో, టెక్నాలజీ గురించి అడిగినప్పుడు లైక్ నేను చాలా మందికి చెప్పేదేంటంటే, యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ టెక్నాలజీ. యూ నీడ్ టు చూజ్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ విచ్ సూట్స్ యూ. ఓకే. సో, నాకు నే న లైక్ నేనిప్పుడు క్లౌడ్‌లో ఉన్నా. ఓకే. సో, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హాస్ మూవ్డ్ రీసెంట్‌లీ టు వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. బట్ హి డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్. ఓకే. సో, మా వాడికి నచ్చలేదు. అంటే లైక్ హి వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద జాబ్ అగైన్ బికాజ్ హి ఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దట్. ఓకే. సో, అట్లాంటి జాబ్ నాకొస్తే ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ కంఫర్టబుల్. అంటే లైక్ కొత్తగా నేర్చుకోవాలి అండ్ కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ రోల్ అన్నామనుకోండి. నాకు ఐ డూ మోర్ ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్. అంటే నాకు ఎక్కువ నేను ఎప్పుడు చేసేదైనా కొత్త రోల్స్ బిల్డ్, డిజైన్ చేస్తుంటా కాబట్టి ఐ లైక్ దట్. బట్ దట్ గై లైక్ నా ఫ్రెండ్‌కి నచ్చలేదు అది. ఓకే. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్. ఇప్పుడు నన్ను అడిగినారనుకోండి, నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తా. సో, ఎప్పుడైనా సరే టెక్నాలజీ చూజ్ చేసుకోవాల్సింది మీ బాధ్యత. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నంటే, ప్రతిసారి నాకు కాల్ చేసినప్పుడు ఇదే అడుగుతారు చాలా మంది. నేనిప్పుడు ఐటీలోకి పోవాలనుకుంటున్నా. నాకు 10 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. నేను ఐటీలోకి పోవాలనుకుంటున్నా. నాకు 5 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. నేనేం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో, టెక్నాలజీస్ చాలా ఉన్నాయి. యూ చూజ్ వన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మీ ఇది చెయ్యొచ్చా? ఇది చెయ్యలేదా? ఇది ఎట్లుంది మార్కెట్ అంటే చెప్పగలుగుతా నేను. ఇది ఎట్లా నేర్చుకోవాలంటే చెప్పగలుగుతా. అంతేగాని లైక్ ఐ కెనాట్ డిసైడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. మీ డిసిషన్ నేను తీసుకోలేను. దిస్ ఈస్ నేను చాలా సార్లు చెప్పినా బట్ మనకు కొత్త కొత్త వాళ్ళు యాడ్ అవుతూ ఉంటారు సబ్స్క్రైబర్స్ కాబట్టి ఇది మనకి రెగ్యులర్‌గా వచ్చే క్వెషన్ ఇది. ఓకే. రా రంజిత్ నో కాల్స్ బ్రో. నో కాల్స్ అని లేదు. నో కాల్స్ అని లేదు బ్రో. నో కాల్స్ అయితే కాదు. ఆహ్, కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి. అంటే ఒక జీరో కాల్స్ అయితే లేదు. వీక్లీ మీకు ఒక 3, 4 కాల్స్ అయితే పక్కా వస్తాయి. జీరో కాల్స్ అని అయితే లేదు. సో, నీకు జీరో కాల్స్ అంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ లైక్ హౌ మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ యూ హావ్ అటెండెడ్ ఆల్రెడీ. నౌకరీలో ట్యాగ్స్ చేంజ్ చేయండి. లింక్డ్ఇన్‌లో ట్యాగ్స్ చేంజ్ చేయండి. ఇది ఎందుకు గంటాపదంగా ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఆల్రెడీ నౌకరీ వాళ్ళతో మాట్లాడినా. నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను నేను. నౌకరీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాడు చెప్పిండనమాట ఇవన్నీ. మీకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు రిక్రూటర్ ఎట్లా చెక్ చేస్తాడంటే వాళ్ళకు ట్యాగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ ట్యాగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ నౌకరీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఈ సర్వీసెస్ ఎవరైతే మనం పెయిడ్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నాం అనుకో రెజ్యూమే సర్వీసెస్ వీళ్ళ దగ్గర అన్ని ఉంటాయి అవి. వాడేం చెప్పాడంటే వీళ్ళు రిక్రూటర్స్ ఏవైతే చెక్ చేసారో ఆ ట్యాగ్స్ అని నేను మీ రెజ్యూమేలో పెడతాము. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఆన్ డెవాప్స్ కి రిలేటెడ్ అయిన ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా వాడు మన రెజ్యూమేలో పెడతాడు. సో అప్పుడు ఏమైతుందంటే రిక్రూటరు ఏ ట్యాగ్స్ ఎక్కువ సెర్చ్ చేస్తున్నాడు అనేది వీళ్ళకి ఐడియా ఉంటది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దీస్ గైస్ విల్ నో. ఓకే. సో అట్లా వీళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పాననమాట. అందుకు నేను ఇది ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకు యాక్చువల్‌గా ఆల్గారిథం ఉంటది. దే విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ ది బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఎందుకంటే డెఫినెట్‌గా నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ రైట్? సో, ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి చెక్ ఫర్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే. సో, మీరు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్‌లో గూడా. మీరు ఆ టూల్స్ చూసి గూడా యూ కెన్ చెక్ ఫర్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే. ఏ ట్యాగ్‌కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అనేసి. ఓకే. సో, అంటే కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ నాకు గూడా అంత ఖచ్చితంగా ఐడియా లేదంటే ఈ టూల్స్ ఉన్నాయని నేను గూడా చెప్పలేను. బట్ దేర్ ఆర్ టూల్స్. కొన్ని టూల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద టూల్స్. మనకి గూగుల్‌లో కొట్టినా వచ్చేస్తది. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ప్లే స్టోర్‌లో కొట్టినా వచ్చేస్తది. ఓకే. సో, అట్లా ఆ ట్యాగ్స్‌ని చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. I submitted my documents to HR in the month of March 17th, Accenture, but till now my offer is not yet released for AWS DevOps. March 17th అంటే మీకు యాక్చువల్‌గా మేలో వచ్చేయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనుకుంటే. బట్ చూడండి బ్రో, యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ హెచ్ఆర్. ఈమెయిల్స్ చేయండి. లైక్ వై దే హావ్ పుట్ యూ ఆన్ హోల్డ్ అనేసి ఖచ్చితంగా అడగండి. ఓకే. సో, ఎందుకంటే ఈ రోజులు మీరు కూడా వెయిట్ చేయలేరు కదా! హాయ్ బ్రో. హాయ్ లోక్నాథ్. శివ సాయి. అన్న అసలు కాల్స్ రావట్లేదన్నా. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటాయన్న? కాల్స్ అయితే అసలు రావట్లేదంటే లైక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఈరోజే 4 వాకిన్స్ ఉన్నాయి.
ఓకే. సో 4 వాకిన్స్ నేను మీకు లైక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ ఆన్ థట్. మీరేందంటే రెజ్యూమే అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు కాల్స్ వస్తాయి అని దీంట్లో ఉండకుండా మీకు ఈమెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఓకే. సో ఈ మధ్య ఎక్కువ ఈమెయిల్స్ పైన రన్ అవుతుంది. కాల్స్ పైన కాకుండా మీరు ఈమెయిల్స్ చెక్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ వాకిన్స్ ఫర్ ద డెవాప్స్. ఓకే. డెవాప్స్ అనే కాదు. ఆహ్, అదేమో కంపెనీ ఉండే అబ్బా! కాంజినెక్సా ఏదో కంపెనీ ఉండే. వాళ్ళది కూడా ఈరోజు సెవెంత్ రోజు చాలా పెద్ద హ్యూజ్ వాకిన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళవి కూడా. ఓకే. ఆహ్, ఐ ఫర్గాట్ దట్ కంపెనీ నేమ్. మీకు ఎవరికైనా వచ్చుంటే చెప్పండి. లైక్ చాలా మంది దాంట్లో చాలా మందికి వచ్చుంటది. వాకిన్స్ ఉన్నాయనేసి. సొల్యూజెనిక్స్. ఓకే. SOLUGENIX సొల్యూజెనిక్స్‌లో ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్. ఇంకో కంపెనీలో ఉన్నాయి. ఓకే. సో చాలా కంపెనీస్‌లో ఉన్నాయి. 4 కంపెనీస్‌లో ఉన్నాయి వాకిన్స్. ఐ ట్రై టు గో ఫర్ ద వాకిన్స్. ఓకే. సో వాకిన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అందరూ గూడా కాల్ చేసి పిలుస్తారు అనేది గ్యారంటీ లేదు. ఓకే. సో వాకిన్స్ పైన గూడా ఎక్కువ డిపెండ్ అయితున్నారు. అంటే బిఫోర్ కోవిడ్ ఎట్లా ఉందో అట్లా రన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఎక్కడ గూడా మనకి ఫోర్త్ వేవ్ అయితే ఎక్కడా కనిపియట్లేదు అసలు లైక్ ఎక్కడ గూడా జాడ లేదు ఫోర్త్ వేవ్. ఓకే. సో ఫోర్త్ వేవ్ వస్తది. మనకి ఇంకా మనం దానిపైన సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అని అయితే అనుకోకండి. స్టిల్ యూ హావ్ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ ఇంకా చాలా మందికి మీరు వాకిన్‌లో క్రాక్ చేసినా గాని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటది. ఓకే. ఆఫీసెస్‌కి అందరిని రమ్మట్లేదు. ఓకే. సో థట్ విల్ బి వీక్లీ ట్వైసో లేకపోతే వీక్లీ థ్రైసో మీకు లేదు ఫార్చునేట్‌లీ మీకు బెంగుళూరులో ప్రాజెక్ట్ ఉండి హైదరాబాద్‌లో పని చేయమన్నాడు అనుకోండి ఇంకా చాలా ఈజీ. ఓకే. సో వాకిన్స్‌కెళ్లారనుకోండి మీరు క్లియర్‌గా మాట్లాడొచ్చు. వాకిన్స్‌లో మీరు కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంటే నేను హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నా. మీకు బెంగుళూరులో పొజిషన్ ఉన్నా గాని ఐ విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ అంటే ఐ క్యాన్ డెలివర్ ఆల్ మీకు ఇది ఇస్తానన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి చాలా మంది మీకు ఒప్పుకుంటారు. ఓకే. సో ట్రై టు డూ దట్. కాల్స్ కమింగ్ బట్ నాట్ షెడ్యూలింగ్ బ్రో. రీజన్ నాట్ అండర్‌స్టాండ్. యాహ్! వంశీ. యూ విల్ గెట్ దట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ మోస్ట్‌లీ పడతాయని అనుకుంటున్నాను నేను గూడా. మహేష్, ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళ కోసం తర్వాత ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ అప్‌లోడ్ ద రెజ్యూమే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పండి. ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయితే లైక్ ఆహ్, ఆహ్ యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మీకు ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ ఆర్ రెడీ. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేసి దాంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా రెడీ ఉన్నారు అంటే దెన్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్. అండ్ ఆల్సో అప్లోడ్ ఏముంది బ్రో, నౌకరీలోకి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేయండి. చెక్ ఫర్ ట్యాగ్స్. ఓకే. సో ఏ ట్యాగ్స్ ఇంపార్టెంట్, వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు. ఆల్రెడీ చెప్పిన లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేయండి, నౌకరీ ఓపెన్ చేయండి, డెవాప్స్ అని కొట్టండి, డెవాప్స్ జాబ్స్ అని కొడితే మీకు లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే అందరూ కామన్ గా ఏం అడుగుతున్నారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ కామన్ ఏమడుగుతారు, సిఐసిడి. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీ ట్యాగ్స్ లో. తర్వాత ఖచ్చితంగా అడిగేది జెన్కిన్స్. అంటే జెన్కిన్స్, గిట్ ల్యాబ్. ఓకే. ఇట్లాంటివి అడుగుతారు. జెన్కిన్స్ అనేది ఎక్కువ మంది ఫోకస్ చేసేది. తర్వాత క్లౌడ్ లో ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ ఎక్కువ నంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. సో మీరు ఎందులో కంఫర్ట్ అయితే అది పెట్టండి. అండ్ ఆల్సో యాన్సిబుల్, షెఫ్, పప్పెట్ ఇవి కూడా అడుగుతారు. ఓకే. దీంట్లో ఏది ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అంటే లైక్ ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఎందులో ఉన్నాయి, ఎక్కువ మంది ఏది అడుగుతున్నారు అట్లా పిక్ చేసుకోండి. పైథాన్, బ్యాష్ అందులో ఎక్కువ ఏది అడుగుతున్నారు అది పిక్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా ఏంటంటే మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఒక 15 కంపెనీస్ తీసుకొని అందులో రెగ్యులర్ గా అడిగే టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయో ఆ టూల్స్ ని మనం ట్యాగ్స్ కింద పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. గైస్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో లైక్ చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. డెవాప్స్ కంప్లీట్ గా డౌన్ అయిపోతుందా? లేదు బ్రో. డెవాప్స్ అట్లని కాదు. డెవాప్స్ ఒక్కటే లేదు. ఎందులో కూడా కాల్స్ రావట్లేదు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. వేరే ఆహ్, ఓకే. సో చాలా మందికి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదేంటంటే, మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది వేరే వేరే టెక్నాలజీస్‌లో ట్రై చేస్తుంటారు. ఓకే. వాళ్ళని అడగండి. మీకు గూడా కాల్స్ తగ్గినాయా? ఓకే. మీకు ఓన్లీ డెవాప్స్‌కే తగ్గలేదు. ఓకే. సో అందరికి తగ్గినాయి కాబట్టి మనకాడ వరీ లేదు. ఓన్లీ డెవాప్స్‌కే కాల్స్ రావట్లేదు. వేరే టెక్నాలజీస్ అన్నిటికి కాల్స్ వస్తున్నాయంటే యూ షుడ్ వరీ. ఓకే. నేను చాలా మందిని అడిగినా ఏ దానికి కూడా కాల్స్ రావట్లేదు. అంటే తక్కువైపోయినాయి. ఓకే. బికాజ్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ అంటే లైక్ నేను చెప్పిన రీజన్స్ అన్నీ కూడా హ్యాపెనింగ్ కాబట్టి తగ్గినాయి. ఓకే. సో వెయిట్ ఫర్ 1 మోర్ వీక్. ఓకే. సో ఇంకో వీక్ ఆగండి. సో అప్పుడు కూడా ఇంకా రావట్లేదు, తగ్గిపోతున్నాయి అనే టాక్ వస్తే లైక్ వీ కెన్ చెక్ ఆన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే. సో మనము
ఎట్లా మూవ్ అవ్వచ్చు, వేరే టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి, ఓకే. సో మనం దేంట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. ఎస్ బ్రో, నవేడేస్ వి నీడ్ టు గో వాకింగ్. వాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు. ఓకే. సో వి హ్యావ్ గోయింగ్ ఆఫీస్ వీక్లీ 3 days. ఓకే. మా దాంట్లో అందరూ డైలీ పోతున్నారు బ్రో. లైక్ గోయింగ్ డైలీ. ఓకే. సో ఇంట్లో కూర్చొని కూర్చొని కూడా చాలా మంది లైక్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. ఓకే. సో 80% అనొద్దు, 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ డైలీ. ఓకే. సో కొంతమంది ఫ్రైడే రావడము, లేకపోతే థర్స్‌డే రావడము అట్లా వస్తున్నారు. ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ దెమ్ కదా! అంటే లైక్ దేర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ దట్ యూ హావ్ టు కమ్ అనే ఫోర్స్ అయితే లేదు. బట్ డెఫినెట్‌లీ దట్ విల్ బి దేర్ ఇంకొక 6, 7 మంత్స్ తర్వాత దే విల్ ఆస్క్. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఫియర్స్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వేవ్. అందుకోసమని వాళ్ళు కూడా ఫోర్స్ చెయ్యరు. ఎందుకంటే స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా మన హైదరాబాద్‌లో కూడా కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో టు ఉస్మానియా, లైక్ చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఉస్మానియాలో కూడా మనకి ఇంకా కేసెస్ ఉన్నాయి గానీ బయటికి రానివ్వట్లేదు అనే టాక్ నడుస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అసలు కేసెస్ లేవు మన దగ్గర, కోవిడ్ కేసెస్ అసలు రావట్లేదు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇట్లనే ఉంటాయి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లేదు లేదు మేము పిలవము మా వాళ్ళని, మేము చాలా మంచోళ్ళము, మేము ఏం చేయము, మేము అసలు రమ్మనం అని చెప్తారు. కానీ తర్వాత అందరి మీద ఫోర్సబుల్ గా ఖచ్చితంగా రావాలి అని చెప్తారు. మెయిన్లీ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో మీకైతే ఖచ్చితంగా రమ్మంటారు. ఓకే. సో వీళ్ళైతే పక్క ఇండియన్ కంపెనీస్. ఓకే. సో అదే మీరు వేరే కంపెనీస్ లో ఉంటే లైక్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలోనో లేకపోతే సిఎస్సి లోనో ఆర్ ఐబిఎం లోనో, సో ఇట్లా ఉంటే మాత్రం యూ మైట్ ఓకే. సో హ్యావ్ దిస్ ఫీజిబిలిటీ అంటే లైక్ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారనమాట. ఇన్ఫోసిస్ అయితే ఆల్రెడీ చెప్తుంది కదా రావాలి ఖచ్చితంగా, మేము అసలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చెయ్యము కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అని. ఓకే. సో మనడు ఓపెన్ గా చెప్తుండే. జై బ్రో, వెన్ విల్ బి ది నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ జాక్సన్? నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు? నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అవసరం లేదు ఇప్పుడే. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్టే లైక్ చాలా మందికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో స్టిల్ దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నేను అనుకున్నంత ఎక్కువ మంది ఏం తీసుకోలేదు. ఓకే. సో లైక్ ఇట్స్ స్టిల్ ఓకే. ఓకే. బట్ ఇది ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చెయ్యాలనుకుంటే నేను 20-30 ప్రాజెక్ట్ చేసేస్తా బ్రో. బట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వర్త్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నేను అనుకున్న ఏమంటే మళ్ళీ నాకు అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది యాక్చువల్‌గా. లైక్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ వీడియోస్ బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ రియల్ టైమ్. అంటే రియల్ టైమ్ అంటే మీరొచ్చి కూర్చొని చేయాలి. లైక్ హౌ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఆఫీస్. ఓకే. అట్లా చేద్దామని నా ఇది యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైనా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. కాకపోతే ఇక్కడ స్టిల్ ద ప్రాబ్లమ్ నాకింకా ప్రాబ్లమ్ ఏందంటే మనీ. ఓకే. నేను అంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే జనాలొస్తారా లేదా అనేది ఫస్ట్ క్వెషన్. ఓకే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనొక నేనిప్పుడు నార్మల్‌గా ఆన్‌లైన్ జేయాలనుకోవట్లేదు. ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎ ప్లేస్. ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ఎన్ ఆఫీస్. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్, వాక్ ఇన్, వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే. సో దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అసలు రియల్ టైమ్‌లో ఏమైతది అని చేసేటట్టు అన్నమాట. ఓకే. బట్ దట్ నీడ్స్ సమ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ ఉండాలి మనకి. ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి, పీపుల్ ఉండాలి అండ్ వి నీడ్ సమ్ స్పాన్సర్స్ ఉండాలి. ఓకే. సో అంటే మన మైండ్ సెట్ తో సేమ్ మైండ్ సెట్ తో ఉండే స్పాన్సర్స్ ఉండాలి. లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో లైక్ ఓకే వీడు హి ఈస్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు అప్పుడు ఏమైతదంటే లైక్ మనం చేసినప్పుడు అది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతది. తక్కువ ప్రైస్ లో రీచ్ అయితది. ఓకే. సో మనకున్న రీచ్ చాలా తక్కువ. ఓకే. ఇప్పుడు మనం డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ చేసినాం. మనకున్న రీచ్ చాలా తక్కువ. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ చేసినా, పెట్టినా బట్ ఇప్పుడు మనకి 30,000 ఉన్నారు మన సబ్స్క్రైబర్స్. 37,000 ఉన్నారు. అయినా గాని అందులో నాకు 1000 మెంబర్స్ కూడా రీచ్ అవ్వలేదు. అంటే లైక్ 1000 ఎందుకు లైక్ అరౌండ్ 50 పీపుల్, 60 పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు అంతే. ఓకే. సో అంటే మనకు అంత రీచ్ ఉండదనమాట. ఓకే. సో వెన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ సంథింగ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ రీచ్. సో దానికోసం మనకి ఖచ్చితంగా మార్కెటింగ్ డబ్బులు అవన్నీ ఉండాలి. ఓకే. సో వితౌట్ దట్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ డూ సంథింగ్ ఐ మే ఎండ్ అప్ ఇన్ సిట్యుయేషన్ లైక్ అరే అనవసరంగా చేశానేమో
అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఐ మే స్టాప్ డూయింగ్ వీడియోస్. ఓకే. సో అంటే లైక్ ఐ మే స్టాప్, ఐ మైట్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. సో లేదు మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు, అంటే మనం ఇంత కష్టపడి చేసినాం కాబట్టి రీచ్ లేదు. ఓకే. సో జనాలకు రీచ్ అంటే లైక్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ అన్నప్పుడు లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్కౌట్. ఓకే. సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్లాన్. రామ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ నన్ను బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ వేశారు, ఏమైనా సజెస్ట్ చేయరా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? బిల్డ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది బ్రో, యూ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ దాట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కాబట్టి నో ఇష్యూస్, కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్. ఓకే. ఒక్కసారి మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ బి స్టికింగ్ టు వన్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను లైనెక్స్ లో జాయిన్ అయినా, నేను లైనెక్స్ లోనే ఉంటా, లైనెక్స్ లోనే ఉంటా అంటే ఐ వుడ్ హావ్ నాట్ కమ్ దిస్ ఫార్. ఓకే. యూ షుడ్ బి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. అది ఏ టెక్నాలజీ అయినా కొంచెం ట్రెండింగ్ లో ఉంది, అప్కమింగ్ టెక్నాలజీ అంటే స్విచ్ అయిపోవడం మంచిది. నేర్చుకోండి, స్విచ్ అవ్వండి, నేర్చుకోండి, స్విచ్ అవ్వండి. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఏమంటారు, డేస్ టు కమ్. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ మీరు చాలా మందిని చూస్తున్నారు, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవడము, సపోర్ట్ అనో లేకపోతే ప్రాక్సీ అనో చాలా 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 ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలా మంది. ఓకే. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్, ఎవరైనా సరే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా మీకు ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చినా కానీ ఇది నాకు కరెక్టేనా అని అనిపిస్తుంది ఎవరైనా సరే. యాజ్ అ ఫ్రెషర్, నేను కూడా యాజ్ అ ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ద సేమ్ థింగ్. ఇదేంటి నాకు ఇది లైనెక్స్ వచ్చింది, అసలు ఇది కరెక్టేనా, నేనేమో జావా నేర్చుకున్నా, డాట్ నెట్ నేర్చుకున్నా, నేను అసలు గ్రో అవ్వగలుగుతానా, అసలు దీంట్లో ఫ్యూచర్ ఉంటుందా అనేసి అందులో ఒకసారి మా టీమ్మేట్ లో ఒక సీనియర్ పర్సన్ ఉంటే వాడిని అడిగిన. వాడేమో ఏ వాడికి అసలే తెలియదు, వాడిని అడిగిన పోయి వాడు మొత్తానికి డిసప్పాయింట్ చేసిండు. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా అని ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే. సో ఇది నాకు కరెక్టేనా అని లోపలికి వెళ్ళినామో అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్, యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ సంథింగ్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి, డెవాప్స్ ఆ క్లౌడ్ బ్రో, మీరు ఫ్రెషర్ గా ఎందుకు ఎట్లా వెళ్ళినా ఏం చేసినా కానీ క్లౌడ్ ఈస్ ద వన్ యూ నీడ్ టు బి మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్. సో ఎక్కువ క్లౌడ్ పైన ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు 3 years తర్వాత నాకు డెవాప్స్ ఎట్లుంటుందో అని నేను కూడా చెప్పలేను. ఓకే. సో కెనాట్ గ్యారంటీ దట్ ఎంత ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి డెవాప్స్ లో 3 years తర్వాత అని అయితే అది ఇంపాసిబుల్ అది. ఓకే. సో ఆల్రెడీ 2 years రూల్ చేసింది డెవాప్స్. ఓకే. సో ఇంకో 3 years తర్వాత కూడా ఇంత లెవెల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయంటే ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. సో ట్రై టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మంచి టెక్నాలజీ ఏది రన్ అవుతుంది, దేనికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది, ఓకే, ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఎన్ని ఇస్తున్నారు చూసుకొని అందులోకి మూవ్ అవడానికి ట్రై చేయండి. సిస్టెక్ హాయిజే గారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్సెస్ అజ్యూర్ విచ్ బెస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ అనేది ఏముండదు. సో 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 క్లౌడ్ అనేది ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్, అజ్యూర్, జీసీపీ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు 3 కూడా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ అజ్యూర్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అజ్యూర్ కొంచెం లీడింగ్ లో ఉంది. అంటే లీడింగ్ లో అంటే ఎక్కువ మంది హైర్ చేసుకుంటున్నారు అజ్యూర్ పీపుల్. ఓకే. ఎందుకంటే అజ్యూర్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ తో పోల్చుకుంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనిపిస్తుంది, నాకు అనిపించింది అనుకోండి, అజ్యూర్కి వెళ్తారు చాలా మంది. ఓకే. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్. ఓకే. సో నాకు ఇప్పుడు చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉంటారు మాకు, వాళ్ళు ఏంటంటే అజ్యూర్ చాలా బాగుంటది, అజ్యూరే కావాలి నాకు, నా నా ఇప్పుడు నేను 30 years నుంచి అజ్యూరే వాడుతున్నా. సారీ, 30 years లేదు, అజ్యూర్ 10 years అనుకున్నాను. 10 years నుంచి అజ్యూరే వాడుతున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. సో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ మూవ్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు అంటారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఇండియాకి వచ్చింది అనుకోండి, పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం, అది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇండియాకి వచ్చింది, టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ వచ్చింది అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, అజ్యూర్ వాళ్ళని ఫుల్ అజ్యూర్ వాళ్ళని తీసుకుంటాడు. సేమ్ ఫర్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్, సేమ్ ఫర్ ద జీసీపీ. ఓకే. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్. 3 కూడా బాగున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఇండియాలో ఎక్కువ నడుస్తుంది అజ్యూర్. ఓకే. అంటే ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం కొంచెం డీవియేషన్ లో అజ్యూర్ ఉంది, కొంచెం ఫార్వర్డ్ లో. రామ్ హాయ్ అన్న, హాయ్ రామ్, హాయ్ సునీల్, గుడ్ మార్నింగ్. రామాయణ్ ఋషి, ఓపెన్ షిఫ్ట్ చేయాలి బ్రో, అసలు టైం దొరకట్లేదు ఈ వీక్ అయితే. అసలు లైక్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ 12 hours a day. ఓకే. సో మార్నింగ్ 8 o'clock లాగిన్ చేసి నైట్ 10 కూడా అయిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఓకే. సో ద రీజన్ ఐ హావ్ నాట్ డన్ వీడియోస్ దిస్ వీక్. ఓకే. సో చాలా హెక్టిక్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఓపెన్ షిఫ్ట్ చేయాలంటే అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ సంథింగ్ ఆఫ్. అంటే అజ్యూర్ కంప్లీట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, ఐ వాంటెడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ అజ్యూర్. ఓకే. సో అండ్ యా ఐ విల్ మూవ్ అజ్యూర్ టు 59 rupees. ఓకే. సో ఈ రోజే మూవ్ చేసేస్తా. లైక్ అది మూవ్ చేయాలన్నా కానీ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్. ఓకే. సో 15 వీడియోస్ ఏమో ఉన్నాయి, ఐ మూవ్ ఇంటూ ది 59 rupees స్లాట్. ఓకే. సో చాలా మందికి చెప్పిన నేను,
యాక్చువల్లీ మే ఎండింగ్ లో అయిపోతుంది అన్నా నేను. సో మే ఎండింగ్ వరకు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా యాక్చువల్లీ. ఓపెన్ షిఫ్ట్ అదే బ్రో, ఓపెన్ షిఫ్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ సేమ్ క్యూబర్నెటీస్. మీకు క్యూబర్నెటీస్ వస్తే ఓపెన్ షిఫ్ట్ యూ కెన్ లైక్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో అన్ని సేమ్ కమాండ్స్. ఓకే, విశ్వ తేజ్ హాయ్ అన్న, నేను ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా, ప్లీజ్ సజెస్ట్ డెవాప్స్. అది ఆల్రెడీ చెప్పిన ఒక విషయం. సౌత్ ఇండియన్ ఫార్మర్, నాకు ఇంగ్లీష్ ఫియర్ ఉంటుంది అన్న. ఆఫర్ లెటర్ కూడా వచ్చింది. ఆఫర్ లెటర్ వచ్చినాక ఇంక ఇంగ్లీష్ ఫియర్ ఏముంది బ్రో మీకు? లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మేనేజ్ చేయడం. మీకు ప్లే స్టోర్ లో కొన్ని క్యాంబ్లీ అనేసి చూస్తాను నేను. అంటే నాకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాను నేను, అది మన టీవీలో వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యాంబ్లీ అనేసి. వాళ్ళు ఒక టీచర్ అసైన్ చేస్తారు, మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు అనేసి. బట్ అది ఎట్లా ఉంటుందో నాకు కూడా తెలియదు. ఒకసారి ట్రై చేయండి, అట్లాంటివి ట్రై చేస్తే మీకు కమ్యూనికేషన్ పైన కొంచెం పట్టు వస్తుంది. సాయిరాజ్ ఫ్లక్స్ సిడి, ఆర్గో సిడి పైన వీడియోస్ చేస్తా బ్రో, ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు. లైక్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్. ఐ డెఫినెట్లీ డూ దట్. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ నేను బిల్డ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, స్క్రోల్ అయిపోయింది. అన్న ఓకే, నాగార్జున రెడ్డి, హౌ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, లైక్ టు whom you send SMS notification, how you use S3 in your present project. బ్రో చాలా ఎట్లా అంటే టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఏ ప్రాజెక్ట్ రిజ్యూమేలో పెడుతున్నారు అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నా రిజ్యూమేలో నేను ఎక్కడ కూడా ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్ పెట్టాను. నా రిజ్యూమేలో నేను ఎక్కడ కూడా ఎస్3 బకెట్స్ పెట్టినా ఐ విల్ మేక్ షూర్ లైక్ ఓన్లీ టెరాఫార్మ్ 5 6 8 చేయడానికి నేను ఎస్3 వాడతా. అంతకు మించి నేను ఎస్3 వాడను. మనం చేసిన డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ లో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, టాపిక్స్ కానివ్వండి, మనకి టాపిక్స్ కూడా ఉంటుంది మనకి కాన్సెప్ట్ లో. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో లేని మీరు రెజ్యూమేలో పెడితే వాడు ఖచ్చితంగా అడిగినప్పుడు యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో మీ రెజ్యూమేలో ఉండాలి. మీ రెజ్యూమేలో పెడుతున్నారంటే మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉండాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉందంటే మీ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎవరో చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకెళ్లి పెడితే మాత్రం వీ కెనాట్ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో టు హూమ్ యూ సెండ్ ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సెండ్ నోటిఫికేషన్స్. ఓకే, నేను క్లయింట్ కి పంపించచ్చు, లేకపోతే నా డెవలపర్ పంపించచ్చు, నా టెస్టింగ్ టీమ్ పంపించచ్చు, నాకు నేనే పంపించుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుందంటే నాకు నేనే నోటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నాకు క్రాన్ జాబ్ రన్ అవుతుంటే నోటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నాకు క్రాన్ జాబ్ ఫెయిల్ అయితే నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలనుకుంటే సెండ్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ వై యూ సెండ్ నోటిఫికేషన్స్ టు ఎస్ఎన్ఎస్. అండ్ వై యూజ్ ఎస్3 అనేది మళ్ళీ అది కూడా దానికి ఒక 1000 ఆన్సర్లు చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో బట్ హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్, దీస్ 2 things ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే నీకు ఓపెన్ షిఫ్ట్ లో బ్రో, లైక్ యూ నీడ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఒక సింపుల్ ఇష్యూ వచ్చింది బ్రో. ఐఎమ్ యూజింగ్ డేటాబేస్ విచ్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ ద ఓపెన్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు పీవీసీ చూసిన. ఓకే, చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ డ్రైయింగ్ అవుట్, అంటే రీచ్ అయిపోయింది నా స్పేస్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, ఐ రీచ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, ఓపెన్ షిఫ్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రీచ్ అయ్యి, బాబు నాది రీచ్ అయిపోతుంది, కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయి స్పేస్ అని చెప్తా. లేదు నాకు ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో నా పాడ్ అప్ అవ్వట్లేదు. నేను ఏం చేసిన అంటే నా పాడ్కి ఒక లేబుల్ ఇచ్చిన, నాకు ఈ నోడ్ లోనే రన్ అవ్వాలి నా పాడ్ అని. ఆ పాడ్ అప్ అవ్వట్లేదు, చూస్తే నోట్ డౌన్ ఉంది. నేను ఏం చేస్తా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫోన్ చేస్తాను, మెసేజ్ చేస్తా. ఓకే, సో ఏంద్ర బాబు నోట్ డౌన్ ఉంది, ఏం చేస్తున్నారు అనేసి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీరు మొత్తం మేనేజ్మెంట్, అప్గ్రేడ్స్ కానివ్వండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చి మీ నోట్స్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా, లేకపోతే ఏదైనా నోడ్ క్రియేట్ చేయమన్నా, సిపియు రిసోర్సెస్ ఇష్యూ వచ్చినా, హౌ యూ డూ నార్మల్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సేమ్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. క్యూబర్నెటీస్ అయినా, ఓపెన్ షిఫ్ట్ అయినా, ఏదైనా కానీ
యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ జాబ్ టు డూ. ఓకే. సో మొత్తం దాని మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా నీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సీకేఏ, మీకు ఓపెన్ షిఫ్ట్ లో కూడా ఏముంటుందో సీకేఏలో కూడా అదే ఉంటుంది. ఓకే. సో సేమ్ జాబ్ వాట్ యూ డూ నో. వశిష్ఠ కుమార్ బ్రో, ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ సపోర్ట్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద బాగానే దొరుకుతున్నారా? ఐ డోంట్ నో బ్రో, ఐ రియల్లీ డోంట్ నో అబౌట్ సపోర్ట్. రంజిత్ బ్రో, వాట్ ఆర్ ద న్యూ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ నవేడేస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఓపెనింగ్స్ ఇన్ డెవాప్స్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో, ఇట్స్ నాట్ డెవాప్స్ లోనే ఓపెనింగ్స్ లేవని కాదు, ఎందులో కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మనకి చాలా ఉన్నాయి. గో ఫర్ ఫుల్ స్టాక్, మనకి డెవాప్స్ ఓపెనింగ్ అది ట్రెండింగే. డెవాప్స్ లో ఉన్న టూల్స్ అన్ని ట్రెండింగే. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ టాబ్ల్యూ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ టు గెట్ ఇన్. మిడిల్ వేర్ కూడా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు, కాఫ్కా అనుకోండి, లేకపోతే ఎలాస్టిక్ స్టాక్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సిమిలర్ అబ్జర్వబిలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా సరే, ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా పైన కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో సపరేట్ అంటే లైక్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్. అంటే మనకి మార్కెట్ లో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. అంటే చాలా ఆటోమేషన్ సైడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెక్నాలజీ వైజ్ కానివ్వండి, చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది, కానీ జనాలు దొరకట్లేదు. ఓకే. సో మేబీ అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో దానికోసం కూడా కొంతమంది హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో దే ఆర్ ఆల్సో స్టిల్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్ లైక్ వెదర్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేసేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్స్ లో డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోయిన వాళ్ళు, దే మేడ్ పీపుల్ టు మూవ్ ఇంటూ డైలమా. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. అంటే లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ది కంపెనీస్, బట్ యాహ్! కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైపోయాయంటే దే గాట్ ఫెయిల్డ్. ఓకే. సో అంటే వాళ్ళు ఊహించినంత ఆర్ వాళ్ళు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసినంత అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓకే. సో అట్లా వర్కౌట్ అయ్యేసరికి చాలా మంది ఏంటంటే అసలు ఆర్ వి ఇన్ ద గుడ్ ట్రాక్, అంటే మనం అసలు డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా, మనం డెవాప్స్ కి మూవ్ అవ్వచ్చా లేదా అనే డైలమాలో కూడా కంపెనీస్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఆయన కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ క్యూబర్నెటీస్ అడ్మిన్ జాబ్స్ రిలేటెడ్? ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినప్పుడు సేమ్ లైక్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ కేజ్ చెప్పినాము. మీరు సీకే చూసారు అనుకోండి, సీకేలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాస్క్ కవర్ అయి ఉంటాయి. మీకు ఐఏఎం కానివ్వండి, లేకపోతే సర్వీస్ అకౌంట్స్, లోడ్ మేనేజ్మెంట్, రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ఈ సర్టిఫికేట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. సో ట్రబుల్ షూటింగ్, ఇష్యూస్, లాగ్స్ ఎట్లా చెక్ చేస్తాము, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మీ సీకేఏలో చూస్తే వస్తాయి, తెలిసిపోతుంది మీకు. ఓకే. సో సీకేఏలో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో అదే మనకి క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. జ్యోతి, టుడే 2 p.m. I have interview in Infosys. Suggest me how to answer. Be confident and like whatever project you have mentioned, just mention that project and be confident. Like అంతకు మించి ఏముంటది లైక్. ఎప్పుడైనా రెజ్యూమేలో ఏం పెట్టిన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 years నుంచి చెప్పేది. ఎప్పుడైనా సరే రెజ్యూమేలో మనం ఏం పెడుతున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెజ్యూమేలో ఉన్నదే చెప్పాలి మనం. రెజ్యూమేలో ఉన్నద మనకు వచ్చిందే రెజ్యూమేలో పెట్టాలి. రెజ్యూమేలో ఉన్నది మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు అవుట్ ఆఫ్ మీకు తెలియని రెజ్యూమేలో పెట్టారనుకోండి, కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే. సో అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంటర్వ్యూని బ్రేక్ చేసేస్తది. దట్ దట్ విల్ రియల్లీ మే లైక్ పుల్ యూ ఇంటూ ది ట్రబుల్. ఓకే. సో అది ఎప్పుడు చేయకండి. ఓకే. సో రెజ్యూమేని ప్రాపర్‌గా రెజ్యూమేని ఇన్ అండ్ అవుట్ చూడండి. ఓకే. మీ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఐడియా ఉంది. నేను పెట్టింది ఇది రెజ్యూమేలో. ఐయామ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. వాటెవర్ ఐ హావ్ కెప్ట్. దట్స్ ఇట్. తగ్గేదేలే. హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ టేక్ టు క్రాక్ జాబ్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ విత్ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? 6 months. Madhu, hi, I wanted to create a login page for ELK Kubernetes, EFK Kubernetes. Login page. EFK యూజ్ చేసి Kubernetes లో లాగిన్ పేజ్. I didn't get you, bro. అది.
ఇంకోటేంటంటే చాలా మంది ఏం జేస్తున్నారంటే మెసేజెస్‌లో యూ గైస్ ఆర్ గివింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ టు మీ. ఓకే. మీ ప్రాజెక్ట్ క్వెరీస్ లేకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ క్వెషన్స్, మీ ప్రాజెక్ట్‌నే నాకు మొత్తం సెండ్ జేసి అన్న నాకు హెల్ప్ జేయండి అంటున్నారు. అది చాలా ఇంపాసిబుల్ గైస్. అది చాలా చాలా ఇంపాసిబుల్. ఓకే. సో, నాకెంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా గాని ఐ కెనాట్ క్రాక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. మీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏం జరుగుతుందనేది నాకసలు సంబంధమే లేకపోవచ్చు. నాకసలు అది ఎప్పుడు నేను టచ్ గూడా జేయకపోవచ్చు. ఓకే. సో, అందుకోసమనే ఎవరైనా గాని ట్రైనర్స్ గూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ అఫీషియల్ ట్రైనర్స్ ఉంటారు గదా! వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం జెప్తారంటే, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెరీస్ వితిన్ దిస్ ఆహ్, ప్రోగ్రామ్ అడగండి. డోంట్ ఆస్క్ క్వెరీస్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగే క్వెరీస్ నన్ను అడగొద్దని జెప్తారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అంటే లైక్ ఎవరైనా గాని మీ ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగేది నేను మీకు క్రాక్ చేయలేను. ఓకే. సో, అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, నా ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగితేనే అది నేను జేయగలుగుతా గానీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ కెనాట్ హెల్ప్ యూ గైస్. గైస్ 70 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ లైక్. ఓకే. సో, ఓన్లీ 30 లైక్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గైస్ డూ లైక్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతది. మన రీచ్ గూడా చాలా తగ్గిపోయింది. ఓకే. సో, యూట్యూబ్‌లో లైక్ చాలా స్లోగా సబ్స్క్రైబ్స్ కూడా. ఇంతకు ముందున్నంత ఫ్లో లేదు. మేబీ బికాజ్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ తెలుగు ఏమో. ఐ డోంట్ నో. చాలా మంది ఇంగ్లీష్‌లో చేయమంటున్నారు గానీ, అది అంత నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చేసిన అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్‌లో చేయాలంటే అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. మీరు చూస్తున్నారో లేదో లైక్ వి హావ్ డన్ అరౌండ్ 700 దగ్గర అప్రాక్సిమేట్ 700 వీడియోస్ చేశాను నేను మన ఛానెల్‌లో. ప్రవీణ్. సార్ ప్రజెంట్ నేను విప్రోలో చేస్తున్నాను. 6.5 లాక్స్ పర్ యానమ్. నాకు అమెజాన్ ఆర్ అలాంటి మంచి కంపెనీ అండ్ మంచి ప్యాకేజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్‌లో మీరు మీకు ఏ టెక్నాలజీ ఉందో నాకు ఐడియా లేదు. మీ రెజ్యూమే పెట్టేసే 100% హైక్స్ ఇస్తున్నారు. అన్ని ఏ టెక్నాలజీ మీదైనా సరే. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఆహ్, ఆహ్, ఏమంటారు పోస్ట్ యువర్ రెజ్యూమే నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ఇన్. మీకు ఇంకోటేంటంటే విప్రోలో చేస్తున్నప్పుడు, ఏ కంపెనీలో చేస్తున్నప్పుడైనా సరే, మీకు అవతల కంపెనీ గొప్పగా అనిపిస్తది. ఓకే. తర్వాత మీకు అందులోకెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏముండదు. సేమ్ సిట్యుయేషన్, సేమ్ థింగ్. ఓకే. సో, ఎక్కడికెళ్ళినా గాని అదే ఉంటది. ఓకే. మీరు అమెజాన్‌కెళ్ళండి, మైక్రోసాఫ్ట్‌కెళ్ళండి, ఫేస్‌బుక్‌కెళ్ళండి, ఎక్కడికెళ్ళినా గాని అదే ఉంటది. ఓకే. థిస్ నథింగ్ లైక్ మీకు వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోవడమో, లేకపోతే వాళ్ళు మంచిగా చూసుకోవడం, వీళ్ళు మంచిగా చూసుకోకపోవడం ఉండదు. ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పర్సన్. అంటే మీకు వచ్చే మేనేజర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. మీకు విప్రోలో చాలా హ్యాపీగా అంటే లైక్ చాలా మంచి మేనేజర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది తేడా ఉండే మేనేజర్స్ ఉంటారు. ఏ కంపెనీలో అయినా జరిగేదదే. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ విప్రోతో కంపేర్ చేసుకుంటే అమెజాన్ చాలా గొప్ప కంపెనీ అని ఏం గాదు. ఓకే. సో, బోత్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. ఓకే. సో, మీకు ఇంకోటేంటంటే ఇప్పుడు నేను వేరే కంపెనీ నుంచి విప్రోకొచ్చినాననుకోండి. విప్రో గూడా నాకు అదే 100% హైక్ ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ విప్రో ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ హైక్స్. ప్రాబ్లమ్ ఏమైపోతుందంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్స్‌తో వితిన్ ద ఆర్గనైజేషన్ చేసేవాడికి వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టీసీఎస్‌లో చేస్తున్నాననుకోండి. టీసీఎస్ వాడు ఇప్పుడు నాకు ఆహ్, నేను చేసే ప్రాజెక్ట్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకిప్పుడు 15,00,000 అడిగాననుకోండి. వాడివ్వడు. అదే బయటోడొచ్చిండనుకోండి. వాడు 20,00,000 డిమాండ్ చేసినా ఇస్తాడు. అది ఈ కంపెనీస్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లమే అది. అందుకని జనాలు జంప్ చేస్తుంటారు. ఆ జనాలు ఎళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాల్స్ రావట్లేదు బ్రో సునీల్. యాహ్! అదే బ్రో. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ లైనక్స్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్. ఓకే. సో, అన్నిట్లో కూడా తగ్గిపోయినాయి కాల్స్. ఓకే. సో, వెయిట్ చేయండి. ఇంకో 1 వీక్ వెయిట్ చేయండి. యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ గెట్. అన్న డెంటల్ కేర్ స్టూడెంట్, మెడికల్ స్టూడెంట్, ఈఎన్‌టీ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి రావచ్చా? ఓకే. స్టూడెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి రావచ్చా? డెంటల్ కేర్ స్టూడెంట్. మీరు రావచ్చు బ్రో. ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లమ్. మీకు యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే డెంటల్ సైడ్ హ్మ్. మెడికల్ సైడ్ గూడా మీకు చాలా సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉన్నాయి గదా! మీకు ఎస్ఏఎస్ ఉంది, సాస్ ఉంది, మెడికల్ సాస్ ఉంది.
సో అట్లాంటి వాటిల్లో వెళ్ళినా కానీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. తగ్గేదేలే. ఓ సారీ, ఏంట్రా ఇది అంట బ్రో. ఫ్యూచర్ లో మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇప్పుడు బాగుంది. ఫ్యూచర్ గురించి మనము మాట్లాడలేము ఎక్కువ. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఓకే, సో మ్యూల్సాఫ్ట్ కంటే మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తే మనం ఏం చేయలేము. ఓకే, ఇప్పుడైతే చాలా బాగుంది మ్యూల్సాఫ్ట్. రాజేష్ రాజేష్ మచ్చగిరి, హౌ మచ్ salary can we expect if we have 2 years experience in DevOps? Totally depends on your previous experience. మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు 4 lakhs ఉంది అనుకోండి, మీరు 8 lakhs కూడా అడగచ్చు. 2 years కి మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ 3 ఉంది అనుకోండి, 6 అడగండి. ఓకే, 6 ఇవ్వకపోయినా 5 ఇస్తాడు. తగ్గేదేలే. మినిమం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలన్న డెవాప్స్ కోసం. ఫ్రెషర్స్ కూడా వస్తుంది బ్రో. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పిన, లైక్ ఒక బీకామ్ ఫ్రెషర్ కి తనకి 3 ఆఫర్ లెటర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో డెవాప్స్ లో. శాంటిగో వ్యాలీస్, హలో, హాయ్. ఫర్ డెవాప్స్ పైథాన్ ఇస్ నీడెడ్. శివకుమార్, పైథాన్ అని గ్యారంటీ లేదు, బట్ యూ షుడ్ నో వన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్, బ్యాష్, నోట్ జేఎస్, ఎనీథింగ్. విష్ణు సార్ అన్నా డెంటల్, ఓకే, ఆల్రెడీ. జీసీపీ గురించి చెప్పండి అన్న, రామ్ అండ్ ఋషి. జీసీపీ మంచిగానే ఉంది బ్రో. లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ జీసీపీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు టీసీఎస్ లో, విప్రోలో, ఇన్ఫీలో ఉంది, హెచ్సిఎల్ లో ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్, క్యాప్జెమినీలో ఉన్నాయి, కాగ్నిజెంట్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి జీసీపీ పైన, కిండ్రిల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ జీసీపీ. జీసీపీ కూడా బాగానే ఉంది. ఓకే, ఫ్రాంక్ అన్న, క్యూబర్నెటీస్ అండ్ అజూర్ డెవాప్ సర్టిఫికేషన్ వర్తే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ విల్ బి వర్త్. ఫ్రెషర్ గా అంటే లైక్ మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీరు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ లో చేస్తున్నారంటే తీసుకోండి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, మ్యాండేటరీ ఎక్కడ లేదు మన దగ్గర సర్టిఫికేట్స్. కానీ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెజ్యూమ్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, గోవిందలాల, థ్యాంక్ యూ బ్రో. రాజేష్, రెస్పాండ్. లాట్ ఆఫ్ మెసేజ్ బ్రో, అన్ని చదువుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. విష్ణు సార్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. అతను యాజ్ అ ఫ్రెషర్ నేను బిల్డ్ అండ్, ఓకే, బిల్డ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అదే బ్రో, క్లౌడ్ కి వెళ్ళండి. క్లౌడ్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రెషర్. Ispart Rajshekhar, Anna, there are full class for Python developers. Please try to go into the 5 to 10 class. Uh, okay. Ashok Chelkala, Anna, please explain how to monitor Kafka JMX exporter. JMX exporter, though you can do it, but it's better you go for Prometheus. Hi bro, I want to learn Linux. Which playlist you suggest in your channel? RHCSA playlist కదండి bro. RHCSA. శివస, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మీద ఫ్రెషర్ గా తీసుకుంటున్నారా? తీసుకుంటారు బ్రో, దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్. స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో డెఫినెట్ గా వస్తుంది మీకు ఆప్షన్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాంటెడ్ టు గో యాజ్ అ ఫ్రెషర్, మీకు ఇన్ఫీ దాంట్లో, టీసీఎస్ లో క్యాంపస్, ఆఫ్ క్యాంపస్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అంటే మే కదా, అగైన్ జూన్ జూలైలో పడుతుండొచ్చు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ ట్రై దట్. హాయ్ రాజేష్, టెక్నికల్ అయాజ్, హాయ్ జై బాయ్. జస్ట్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకొని చాలా ఉన్నాయి. డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ పైన హైర్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, ఫ్రాంక్ అన్న, లైనెక్స్ విత్ మంచి రిఫరెన్స్ బుక్ చెప్పు, థ్యాంక్స్. లైనెక్స్ లో చాలా ఉన్నాయి బ్రో. మీకు లైనెక్స్ కమాండ్స్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. అంటే లైక్ ఎక్కువ నేను బుక్స్ స్పెసిఫిక్ గా నేను ఏం చూడను, కాకపోతే మీకు లైనెక్స్ కమాండ్స్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని. ఓకే, సో అది బాగానే ఉంటుంది. ఆర్ఎస్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ RHCSA సిరీస్ మన దాంట్లో. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ లైనెక్స్. లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాల్స్ రావట్లేదు. యా, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ బ్రో. సారీ. అల్తాఫ్, ప్రాక్సీ ఆర్ బ్యాక్డోర్ గురించి మీ ఒపీనియన్? ఐ డోంట్ సపోర్ట్ ఎట్ ఆల్ బ్రో, అల్తాఫ్ బ్రో. టెక్నికల్ అయ్యాస్, కంప్లీట్ డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకోకుండా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టూల్స్ నేర్చుకోవచ్చా?
మీరు అడిగింది ఎవరు? డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆర్ఎస్ లైనక్స్ విత్ ఆన్సిబుల్. శివ సాయి ఫ్రెషర్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ జాబ్ ఉన్నాయి. టెక్నికల్ ఐఎస్ ప్లీజ్ రిప్లై. యా రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ ప్లేలిస్ట్ చేయండి బ్రో మేము. ఓకే రియల్ టైమ్ చేయమంటున్నా. ఓకే ఓకే ఐ ట్రై దట్ బ్రో. నేను చెప్పినా కదా లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు డూ దట్. ఫిట్నెస్ మనోహర్ హై డూ యూ థింక్ సర్టిఫికేట్స్ స్టిల్ వర్త్ ఇట్? స్టిల్ వర్త్ ఇట్ బ్రో. సర్టిఫికేట్స్ ఎప్పుడైనా వర్త్ ఇట్. దట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ యువర్ వెయిటేజ్, రెజ్యూమే వెయిటేజ్. అశోక్ అన్న ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు. ఓకే చెప్పాను ఆల్రెడీ అన్న. 2019 పాస్వర్డ్ ఫ్రెషర్ గా కన్సిడర్ కంపెనీస్ చేస్తారా? 2019, 2021, 22 స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ బ్రో. కాకపోతే మీకు ఇంకొక 3-4 months అయితే చెయ్యరు మోస్ట్లీ. 2019 ఫ్రెషర్ తీసుకునే స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే సో స్టిల్ దే ఆర్ టేకింగ్. అశోక్ చెక్కల అన్న ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు మానిటర్. ఓకే బ్రో ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో. డాట్ నెట్ జాబ్స్ గురించి నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు. అస్సలు ఐడియా డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓవర్వ్యూ ఆన్ డాట్ నెట్ జావా జాబ్స్ పైన అస్సలు I don't have any information or clarity about them. Hi sir, Linux patch ప్యాచింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి బ్రో చూడండి. హాయ్ సార్, ఐ హ్యావ్ 8 years experience in data center. Okay. Certified in AWS, I learned Kubernetes, few DevOps tools. Surinder, if you have any openings internally, ఎప్పుడైనా నేను రికమెండ్ చేసేది ఇంటర్నల్. ఇంటర్నల్ గా మీకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటే మీరు దానికంటే లక్ ఇంకోటి ఉండదు. ఓకే మీరు నేర్చుకునే టెక్నాలజీలో మీకు ఇంటర్నల్ గా ఓపెనింగ్స్ ఉంటే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే దే నో దట్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ దట్ టెక్నాలజీ. మీ పైన ప్రెషర్ ఉండదు. ఒక 6 months చేసిన తర్వాత మీకు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ గో అవుట్ సైడ్. సేల్స్ ఫోర్స్ పైన ఓపెనింగ్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి దీపక్. లైక్ దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా మంచి డిమాండ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్. అంటే స్టిల్ అని కాదు, సేల్స్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే సో డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఓపెనింగ్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. ఎస్ఎంఎస్ డెవాప్ సపోర్టింగ్ జాబ్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నా బ్రదర్. ఐఎమ్ ఫ్రెషర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రెషర్ వై యూ వాంట్ గో ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఫ్రెషర్ గా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సో యూ కెన్ ట్రై యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. అంటే మీకు ఫ్రెషర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ టెక్నాలజీ తెలియదు అని చెప్తున్నారేమో. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఓకే, జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే సో అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూఆర్ బీజీబీ ఇస్ నాట్ క్లియర్, అదొకటే ప్రాబ్లం. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ లో ఇష్యూస్ రాకపోతే నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ మెసేజ్. ఎక్కడో మిస్ అయిపోయినా బ్రో. సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ నేను విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకే సేల్స్ ఫోర్స్ జేఎన్ఆర్ జీసీపీ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ చేయాలన్నా సజెస్ట్ గుడ్ వే అన్న. మీకు చాలా ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ యుడెమీలో ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ మధ్య పేపర్స్ అనేసి. ఆ పేపర్స్ మీరు కరెక్ట్ గా చేస్తే మీకు క్రాక్ చేసేయచ్చు సర్టిఫికేషన్. ఓపెన్ షిఫ్ట్ క్లాసెస్ ఏం చెప్పా బ్రో, యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ పెట్టిన నేను. నెక్స్ట్ వర్షన్ కూడా ఐ విల్ రిలీజ్ సూన్. కళ్యాణ్ ఓకే గుడ్ వే అన్న. సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా. కళ్యాణ్ అజ్యూర్ ఎంఎల్ ఆప్స్ వీడియోస్ చేయి బ్రో. అజ్యూర్ ఎంఎల్ ఆప్సా? ఓకే ఎంఎల్ ఆప్స్ పైన అసలు నాకు టచ్ లేదు బ్రో. అసలు మిషన్ లెర్నింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే అది చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఆల్గరిథమ్స్ అవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే. ఓకే మేబీ మనం మూవ్ అవుతున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఎంఎల్ ఖచ్చితంగా లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది ఎంఎల్ అండ్ ఏఐ.
ఎవ్వరికైనా కానీ ఖచ్చితంగా క్రాస్ అయ్యే ప్లాట్ఫామ్స్ ఇది. సో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్యూచర్. సతీష్ 3.2 ఇయర్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ సాలరీ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు 3.2 అంటే 10 లక్షలు కూడా ఇస్తారు బ్రో. లైక్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్. 4 ఇయర్స్ కి 14 lakhs ఇచ్చిర్రు బ్రో మొన్న. సో యూ కెన్ లైక్ మీకు టెక్నికల్ గా మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. దీపక్ సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా. ఓకే. శివాజీ ఓ మై గాడ్ ఆగండి బ్రో. ఐఎమ్ జస్ట్ మిస్సింగ్ అవుట్ థింగ్స్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ డూప్లికేట్ మెసేజింగ్. శివాజీ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్. సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్ మీరే క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా బ్రో. యూ కెన్ క్రియేట్ సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్స్. గూగుల్లో కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. లేదు మీకు ఆర్గనైజేషన్ సిగ్నేచర్ ఉండాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ సిఏ అథారిటీ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో సిఏ అథారిటీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు సెండ్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్ టు దెమ్. సో దే విల్ సైన్ ఇట్ అండ్ దే విల్ గివ్. సెల్ఫ్ సైన్ అయితే మీరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ టు కీజన్ తో మీరు జనరేట్ చేయొచ్చు సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్స్. సోలిస్ ప్యూర్. I'm AWS certified solution architect, but I haven't have any real-time experience. Okay, but I'm into middleware with 7.6. How much salary can I expect? అదే బ్రో మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది బ్రో. మీ ప్రీవియస్ సాలరీ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జెన్యున్ గా 7.6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. మీకు 5 lakhs 6 lakhs ఉంది, నాకు 20 lakhs అంటే ఇప్పుడు లేదు. మీకు ఆల్రెడీ 10 lakhs ఉంది, నాకు 50 lakhs ఇస్తాడా అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. 20 lakhs కూడా ఇస్తాడు. ఓకే. మీకు ఆల్రెడీ 15 ఉందంటే 100%. ఓకే. సో 50-60 నుంచి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు. ఓకే. ఒకప్పుడైతే 30% ఇచ్చేవాళ్ళు బ్రో. ఇప్పుడు 60-100 ఇస్తున్నారు. ఓకే. సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ దాట్ వే. డే ట్రేడింగ్ గైడ్. డెవాప్స్ లో ఎంఎల్ హౌ కెన్ ఐ డూ? ఎంఎల్ డెవాప్స్ ఉంది యాక్చువల్గా. అందులో నేను కూడా ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ కి సంబంధించిన ఇది బ్రో అది. లెజెండ్ ఆల్రెడీ. ఓకే. యా సోలిస్ ప్యూర్ లెజెండ్. ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ డెవాప్స్ విచ్ వన్ ఐ షుడ్ చూస్ బ్రో? రెండు మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. ఫుల్ స్టాక్ బాగుంది, డెవాప్స్ బాగుంది, రెండు కూడా బాగున్నాయి. ఫుల్ స్టాక్ కి డెవాప్స్ కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఒక ఫుల్ స్టాక్ కొంచెం ఎహెడ్ ఉంటుంది ప్యాకేజెస్ లో కంపేర్ టు డెవాప్స్, కానీ రెండు కూడా బాగున్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. ఓకే. సో మీకు ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఎందులో ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అంటే ఫుల్ స్టాక్ అయితే మీకు చాలా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే జనాలు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి. డెవాప్స్ లో కంపారిటివ్ ఫుల్ స్టాక్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి. నిఖిల్ రాకీ ఫర్ AWS DevOps విచ్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ బెస్ట్, ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ డెవలపర్? AWS DevOps సర్టిఫికేటే ఉంది బ్రో. మీరు డెవలపర్ లేకపోతే అసోసియేట్ ఆర్కిటెక్ట్ అవసరం లేదు. కెన్ గో ఫర్ AWS DevOps. Hey, when I joined as a fresher, I was into BPO and again I moved into IT. Now I got good opportunity in one of big MNC. While background verification, does BPO offer effects in payslips? It's senior and fine. Any effect on? Any effect on? You can tell them that you have moved from BPO to IT. That's అసలు ఇష్యూ ఉండదు. DevOps లో ML, how can I go bro? ఓకే. ఆల్రెడీ చెప్పిన. హాయ్ అన్న, వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఇన్ మ్యూల్సాఫ్ట్? మ్యూల్సాఫ్ట్ బాగుంది బ్రో ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఏపీఐ కాబట్టి. ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ లో ఆటోమేషన్, అది ఏమైనా అవ్వండి, డెవాప్స్ అవ్వండి, సిఐసిడి ఏదైనా అవ్వండి, ఆటోమేషన్, క్లౌడ్, ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, అవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మానిటరింగ్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ, ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా వెళ్ళండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది 4 టవర్స్. ఓకే. సో ఈ 4 టవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆటోమేషన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి మీకు.
monitoring and observability, okay, అండ్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఈ నాలుగిట్లో ఏది ఉన్నా కానీ ఏ టెక్నాలజీ అనేది చాలా పాపులర్ ఇప్పుడు. మార్కెట్ అంతా వీటి మీద రన్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. నవీన్ హాయ్ అన్న, ఐఎమ్ డైలీ వర్కింగ్ విత్ గిట్ అండ్ జెన్కిన్స్ మేవ్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ టు అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఐ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డ్యూ టు నాన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఏం కాదు బ్రో, మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ బి ఫియర్డ్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో మీకు ఎట్లా కొంచెం ఈజీ ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలనేది మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో డోంట్ ఫీల్, మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ హౌ యూ కెన్ సే యువర్ నాన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఐ డోంట్ నో. సుమన్ హాయ్ అన్న, ఓకే, ఆన్ ప్రిమైస్ లో జీసీపీ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ టు ఏ క్లౌడ్ అయినా కానీ ప్రాజెక్ట్ చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మంచి ప్రాజెక్ట్ అంటే మీకు చాలా చాలా డిమాండ్, హై స్కోప్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్. మీరు జీసీపీలో ఎట్లా చేస్తారో మైగ్రేషన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అజ్యూర్ లో అట్లనే ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం టూల్స్ వేరే ఉంటాయి అంతే. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి ఎ గుడ్ ప్రాజెక్ట్. నవీన్, ఐఎమ్ నాట్ ఈజీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ప్రజెంట్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. అదే బ్రో, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, లైక్ హౌ యూ ప్రజెంట్, యూ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో ఆర్ మీరు మాట్లాడి రికార్డ్ చేయండి, రికార్డ్ చేసే వరకన్నా మీ ఫ్రెండ్కి ఉంటే పంపించండి. ఆస్క్ దెమ్ లైక్ వేర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలను చూడండి, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. చౌహాన్, ఇంగ్లీష్ సార్ ప్లీజ్. Yeah, bro. If you have any queries, I'll definitely post you in English. But a lot of people are asking questions in like a lot of people here who are subscribers are Telugu, so the reason why I'm talking in Telugu. Anna .NET full stack or AWS DevOps. అదే చెప్పిన బ్రో ఇందాక, రెండు బాగున్నాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఐదర్ వే, ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్. శంకర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ రిసోర్సెస్ టు లెర్న్ కేఆస్ ఇంజనీరింగ్? కేఆస్ ఇంజనీరింగ్ కేఆస్ యుడెమీలో డెవాప్స్ టూల్ కిట్ వాళ్ళ చూడండి, బాగుంటుంది కేఆస్ ఇంజనీరింగ్. Balla Shiva, bro, in our group, somebody chatting that there is no calls for AWS DevOps because of AWS. అదే బ్రో, ఫస్ట్ అదే అయిపోయినాయి అందుకే. ఓకే, సో డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, సో వెయిట్ ఫర్ 1 more week. ఓకే, అన్ని టెక్నాలజీస్ లో తక్కువనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డెవాప్స్ ఒక్కటే డౌన్ అయిందని కాదు. ఓకే, సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ నేను అప్డేట్ చేస్తాను మీకు ఇంకో 2 weeks తర్వాత ఓపెనింగ్స్ ఎట్లున్నాయి. దీక్షిత్, బ్రో, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, మరి క్యూబర్నెటీస్ ఏముంటది బ్రో టెస్టింగ్ లో? ఇఫ్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ ది క్యూబర్నెటీస్ క్యూబర్నెటీస్ వాడతారు అంతే. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యూబర్నెటీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవలపర్, క్యూబర్నెటీస్ ఎక్స్క్లూసివ్ వాడతారు. I didn't get your question actually. As a DevOps engineer, your responsibility is to integrate your CI/CD with Kubernetes. కంటిన్యూస్ గా దాంట్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మీ జాబ్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటీస్ ఉంటే క్యూబర్నెటీస్ మేనేజ్మెంట్ మీరు చేయాలి. నరసింహ సాయి, హౌ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ? సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ టాప్. ఫ్యూచర్ ఏంది, లాస్ట్ 10 years నుంచి అదే #1 లో ఉంది. ఇంకో 10 years అయినా సైబర్ సెక్యూరిటీ #1 లో ఉంటుంది. Bro, I want to do a DevOps project under your guidance in offline. Please let us know where everything. DevOps project మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది బ్రో. యూ కెన్ బై దట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 5,000 rupees. బట్ నేను గైడెన్స్ ఇచ్చి చేసే అంత టైం అయితే ఇప్పుడు లేదు బ్రో. ఇట్స్ వెరీ టఫ్. శివ బ్రో. కార్తిక్ అన్న, నేను యాంగులర్ డెవలపర్, ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే యూజ్ అవుతుందా? యాంగులర్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు. వై యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్? సాలరీ అయితే లైక్ ఐ సెడ్, లైక్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 100%. ఓకే, 60 to 100%. కాకపోతే లైక్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ బ్రో. ఎక్స్ప్లోర్ అంటే మీకు యాంగులర్ కాకుండా ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో ఫుల్ స్టాక్ లో వెళ్తే ఇంకెక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా, డెవాప్స్ లో బాగుంటుందా అంటే, లైక్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డెవలపర్ కదా, సో ట్రై టు థింక్ ఇన్ దాట్ వే. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ డెమో ఆన్ డెవాప్స్ మార్కెట్. ఓకే, ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎట్లుందా చేస్తా బ్రో అది నెక్స్ట్.
అది ఒక వీక్ ఆగి చేద్దాం అట్లా, లైక్ వాట్ విల్ బి ది సిచ్యువేషన్. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్, ఎస్ బ్రో, ఇన్ యువర్ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో మీరు కంప్లీట్గా ఏం టెస్టింగ్ అంటే లైక్ కేసెస్ రాయరు, బట్ దట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆటోమేషన్. బ్రో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి వెళ్ళాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీనా? పైథాన్ ఉంటే పైథాన్ ఆర్ బ్యాష్, ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ వెళ్తున్నారంటే పైథాన్ బెస్ట్ ఉండాలి కంపల్సరీ. నిఖిల్ రాకి ప్లీజ్ స్టాప్ స్పామింగ్. యా దిస్ గై ఐఎమ్ నాట్ షూర్. కళ్యాణ్ ఐ హావ్ టైమ్ హిమ్ అవుట్. టీమ్ అంజు బ్రో, VMware మీద స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది? VMware భూమి కూడా బాగానే ఉంటుంది కదా, వీక్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో VMware కూడా బాగానే ఉంది. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ దట్ VMware ఎప్పటి నుంచి అయినా బాగానే ఉంది బ్రో. VMware లో ఎప్పటి నుంచి కూడా, ఎప్పుడైతే VMware వచ్చిందో అప్పటి నుంచి స్టిల్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. సత్య హరీష్ లేదు బ్రో, మీకు బ్యాచ్ రాకపోతే దే విల్ ఆస్క్ పైథాన్, పైథాన్ వస్తే బ్యాచ్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ ఆర్ ఇంటూ. ఓకే, సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ పైథాన్ అయితే దే విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ పైథాన్. పైథాన్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు, పైథాన్ బేసిక్స్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ మీకు ఒక 4-5 అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే మీకు పైథాన్ అంటే ఏదైనా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సత్య బ్రో. కుమార్ వర్మ అన్న, MSBI నేర్చుకోవచ్చా ఇప్పుడు? MSBI మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మార్కెట్ లో. ట్యాబ్లు, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటిలో బాగానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్. ఓకే, నేను ఇందాక నేర్పిన మీకు, ఇవి కూడా మానిటరింగ్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ టవర్ లో ఏ టూల్స్ ఉన్నా కానీ బాగానే ఉంది. హౌ టు మూవ్ లాగ్ స్టాక్స్ డేటా ఫ్రమ్ గ్రాక్ ప్యాటర్న్ టు మై సీక్వెల్? గ్రాక్ ప్యాటర్న్ టు మై సీక్వెల్ చూడాలి బ్రో. నేను ఎప్పుడు కూడా గ్రాక్ ప్యాటర్న్ అంత ఎక్స్క్లూజివ్ గా వర్క్ చేయలేదు గ్రాక్ ప్యాటర్న్ పైన. సో ఐ నీడ్ టు చెక్. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సో షూర్ అబౌట్ దాట్. అనీష్, జాబ్స్ అప్లై చేస్తాం కానీ కాల్స్ వస్తలేవు, ఎనీ సజెషన్స్? అదే బ్రో, వెయిట్ చేయండి. లైక్ దేర్ మైట్ బి, లైక్ చాలా రీజన్స్ చెప్పిన, దేర్ మైట్ బి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సుమంత్ బాబు, అన్న ఐ జాయిన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఫర్ రోల్ డెవాప్స్ అండ్ 6 months వర్క్ చేసా. నౌ దే చేంజ్ మీ యాజ్ అ డేటా ఇంజనీర్. డేటా ఇంజనీర్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ లో. ఓకే, సో డెవాప్స్ డేటా రెండు మంచిది ఉన్నాయి బ్రో. డేటా ఇంజనీరింగ్ వచ్చిందని మీరు ఏమి వరియాల్సిన అవసరం లేదు. విప్రోలో బ్యాక్ డోర్ 3 lakhs ఆస్కింగ్, కెన్ ఐ గో? టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. మీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, మీ డబ్బులు మీ దగ్గర ఎనఫ్. ఓకే, 3 lakhs ఇస్ వెరీ రీజనబుల్ ఫర్ యూ అనిపిస్తే, చేసే వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే, వాడి మీద మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ఇష్యూ రాదు అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. అపర్ణ ప్లీజ్ డోంట్ స్పామ్. యా, హౌ మచ్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవాప్స్? డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ఏం అవసరం లేదు, మీకు కొంచెము యాక్చువల్లీ ఎందుకు మీకు స్క్రిప్టింగ్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్తారంటే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏదైనా ఒక స్కిల్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, సడన్ గా ఎవరైనా వచ్చేసి లైక్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ ఎన్ ఆటోమేషన్ అండ్ దే ఆస్క్ యూ టు డూ, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు డూ ది స్క్రిప్ట్, యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ. సో అందుకోసమనే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలని చెప్తారు. ఓకే, చేస్తా బ్రో. సిరీస్ కాదు, ఓపెన్ షిఫ్ట్ ఐ డూ ఇట్. అంటే నాకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ కూడా తీసుకున్నా కదా, ఐ డెఫినెట్లీ డూ దాట్. బ్రో నేను 2019 పాస్ అవుట్, నాన్ ఐటీ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇందాక రాజ్ కుమార్. యా, రాజ్ కుమార్ బ్రో, ఐ డెఫినెట్లీ డూ దట్ ఓపెన్ షిఫ్ట్. హరి బ్రో, నేను 2019 పాస్ అవుట్, నాన్ ఐటీ. ఓకే, సో AWS DevOps కంప్లీట్ అయింది. సో నౌ కెన్ ఐ గో విత్ ఫ్రెషర్? 19 వెళ్ళొచ్చు బ్రో, ట్రై చేయొచ్చు. మీకు AWS DevOps అయినా ట్రై చేయండి 2019. కాకపోతే ట్రై టు పుట్ దట్ ఇమీడియట్లీ. ఎందుకంటే చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఆల్సో. ఓకే, కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ చూస్తున్నాయి ఫ్రెషర్స్ ని. ఓకే, సో యూ మైట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్. ఇక్కడ పోయిందని స్పాన్ చేసిరబ్బా.
అభిషేక్ అన్న .NET జాబ్ 1 ఇయర్ చేసి డెవాప్స్ కి మూవ్ అవ్వచ్చు. డెఫినెట్లీ మూవ్ అవ్వచ్చు బ్రో. బ్రో డెవాప్స్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? డెవాప్స్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మన వీడియోస్ లో చెప్పిన బ్రో. అది లైక్ మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ చెప్పిన చూడండి. డెవాప్స్ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్లేలిస్ట్ లో. సాయిరామ్ అన్న ఎలా క్రాక్ చేయాలి డెవాప్స్ విత్ AWS జాబ్? ఇఫ్ యూ డూ వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ విల్ ఎనఫ్ బ్రో. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ మీదనే మీకు మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని రన్ అవుతాయి. మంజు బ్రో VMware మీద స్కోప్ ఎలా ఉంది? ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. VMware మీద బాగానే ఉంది లైక్ ఐ సైడ్. సైన్స్ గేర్ బిగ్ ఫ్యాన్ సార్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఒరాకిల్ ఎలా ఉంది? ఒరాకిల్ లో ఏంటిది లైక్ వాట్ ఈస్ ఒరాకిల్? ఒరాకిల్ క్లౌడ్ అయితే లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో. అంటే ఓన్లీ ఒరాకిల్ లో ఆర్ఎల్స్ ఒక వన్ కంపెనీలో కనిపిస్తే ఒరాకిల్ క్లౌడ్, అంతేగాని మీకు ఒరాకిల్ క్లౌడ్ లో ఓపెనింగ్స్ ఫ్యూచర్ చాలా తక్కువ. IBM క్లౌడ్, ఒరాకిల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్. అలీబాబా క్లౌడ్ కూడా బాగానే ఉంది చెప్పాలంటే, కానీ ఒరాకిల్ క్లౌడ్ అండ్ IBM క్లౌడ్ ఆర్ నాట్ దాట్ గుడ్. సైన్స్ గేర్ ఓకే. ఐఎమ్ గ్రూట్ అన్న ఛానల్లో ఇస్టియో మీద వీడియోస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి బ్రో. మీకు ఏదైనా కావాలంటే ఆ టూల్ నేమ్ విత్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి సెర్చ్ బాక్స్ లో, మోస్ట్లీ మీకు దొరికిపోతుంది. అది దొరకట్లేదంటే మన దగ్గర లేనట్టు. స్పీక్ హిందీ? నో మ్యాన్. ఆచార్య హిందీలో మాట్లాడొచ్చు, బట్ మనదంతా కూడా హైదరాబాదీ హిందీ ఉంటుంది. సందీప్ ఎందుర్తి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం జాయిన్ లో ఎంత అమౌంట్ పెట్టాము అన్నా? ప్రెషర్ అయితే 4,000 బ్రో. ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఏ జాబ్ ఇట్స్ 5,000. మహేష్ కుమార్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చూస్ అండ్ కెరియర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఒరాకిల్ ఎలా ఉంది? రియాజ్ బ్రో లైక్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్ అయితే బాగాలేదు. గంగరాజ్ బ్రో ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్ ఎడిట్ చేసి విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వెళ్తే BGV క్వాలిఫై అవుతారు. ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్ ఫేక్ చేస్తే మాత్రం దొరికిపోతారు బ్రో. బ్రో AWS DevOps మీద వెళ్ళాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలా? ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్రో. పైథాన్ అన్న బ్యాష్ అన్న నేర్చుకోండి. అన్నా నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఉన్న AWS ఆర్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ టు చేంజ్ ప్లీజ్? మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో అంటే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ వెళ్ళండి బ్రో, చాలా బాగుంది కదా. లైక్ వై యూ వాంట్ గో టు ఎనీ న్యూ టెక్నాలజీ అగైన్? యా బ్రో ఆచార్య లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఆన్సర్ ఇన్ హిందీ ఐల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ గుడ్. మీ CTC ఎంత అన్నా? నా CTC ఎందుకు బ్రో? సుబ్రహ్మణ్యం హౌ అబౌట్ డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ ఎట్ ప్రజెంట్? అదే బ్రో అందరు చెప్తున్నారు ఓకే సో తక్కువ ఉన్నాయి అనేసి. వెయిట్ ఫర్ 1 more week, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ హరికృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ? సోఫిస్టికేటెడ్ బ్రో డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ లో క్యూబర్నెటీస్ వాడా కదా. ప్రొడక్షన్ అంటే ఒకే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, బట్ టెస్టింగ్ లో ఏముంటుంది KX? అట్లుండదు బ్రో, ఒకటే అట్లా. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కమింగ్ ఇన్, ఆర్ ఒక్కటే క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ లో లైక్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. సో యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ న్యూ ఫీచర్ ఆర్ యూ వాంటెడ్ టు అప్గ్రేడ్, హౌ యువర్ అప్లికేషన్ రియాక్ట్స్ టు దట్ అప్గ్రేడ్. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే చేస్తాం. ఓకే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్చువల్ గా క్యూబర్నెటిస్ లో ఇట్ వోంట్ బి ఏ కంప్లీట్ రెప్లికా ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే సో మీకు ప్రొడక్షన్ లో మీకు ఇప్పుడు క్లస్టర్ లో ఒక 10 నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు టెస్ట్ బాక్స్ లో 3 నోట్స్ పెట్టుకొని యూ విల్ డూ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ ఆల్ ద టెస్టింగ్. ఓకే Ravikumar, I'm working in Linux administrator and good knowledge of GCP as well. Okay. Question మిస్ అయినా. ఓకే కింద అడిగిరా మళ్ళా. ఓకే I am working in Linux administrator and good knowledge of GCP as well. I do not have coding knowledge. Which one is good for learning quickly? Java or Python? Python is always easy, bro. Python all easy and best. Kumar, the Duck Creek అసలు ఐడియా లేదు బ్రో నాకు. కుమార్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ వాట్ Duck Creek told us. అంటే లైక్ అంటే ఎట్లా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉంది మార్కెట్ లో, ఎంతమంది వాడుతున్నారు, అసలు ఐడియా లేదు. రవికుమార్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఓకే సారీ ఎందుకు వెళ్ళిపోయినా మనం. సురేష్ హాయ్ విప్రో బ్యాక్ డోర్ 3 lakhs. ఓకే
దేశిక్ బ్రో AWS DevOps మీద వెళ్ళాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే ఇది కూడా అయిపోయింది డక్కైతే అయిపోయింది ఓకే అన్న అజ్యూర్ DevOps వీడియోస్ వస్తాయా ఆఫ్టర్ అజ్యూర్ క్లౌడ్ అజ్యూర్ DevOps కి AWS DevOps కి టైం పడుతుంది బ్రో లైక్ GCP అయిపోయిన తర్వాత ఐ డూ దట్ హాయ్ హాయ్ యోగేంద్ర సురే హాయ్ విప్రో అయిపోయింది యశ్వంత్ హాయ్ నా డెవాప్స్ లో స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ కోడింగ్ ఎంత వరకు నేర్చుకోవాలి ఫుల్ గా వచ్చింద లేక ఆఫ్ వచ్చిన చాలా యశ్వంత్ కూడా మీకు పైథాన్ నేర్చుకుంటే మీకు పైథాన్ ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్స్ కూడా మీకు 8 అవర్స్ లో 8 అవర్స్ వీడియోస్ ఏమో ఉంటాయి అవి ఓకే సో అవి నేర్చుకుంటే చాలు ఓకే మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి ఓకే మీ ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి మీరు ఆ లైబ్రరీస్ వాడాలి అంటే ఆ లైబ్రరీస్ మీద మీకు స్కోప్ ఉండాలి అది డేటా సైన్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఏఐలో దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ లైబ్రరీస్ పైన మీకు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే సో బేసిక్ ఆఫ్ పైథాన్ ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకోండి బ్రో ఏప్రిల్ ఓపెనింగ్స్ తక్కువ ఉండే మేలో అయినా ఉంటాయా మేలో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి బ్రో డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఓకే హాయ్ విప్రోలో ఓకే యశ్వంత్ హాయ్ అన్న డెవాప్స్ లో స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ కోడింగ్ ఓకే సురేష్ ఆ, ఏంది బ్రో ఎన్నిసార్లు అడుగుతారు బ్రో అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ బాగుంది బ్రో ఇప్పుడు ప్రశాంత్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ది మార్కెట్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ డెవాప్స్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ నీడ్ టు బి ఫెమిలియర్ డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ చూడండి బ్రో మన దాంట్లో మీకు అన్ని టూల్స్ అందులో నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ గైడ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ స్పామ్ రియల్లీ సన్నీ రాక్స్ AWS ఆర్ అజూర్ బోత్ బట్ రైట్ నో అజూర్ ఈజ్ ఇన్ టాప్ అనలేము బట్ యా యూ హ్యావ్ గుడ్ ఓపెనింగ్స్ యోగేంద్ర ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ AWS intern first 3 months 10,000 3 to 6 months 15,000 after 6 months they told me should I believe them అన్న మీరు ఏం పే చేయకపోతే లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ యూ కెన్ గో మీరు వాళ్ళకి ఏం పే చేస్తలేరు అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఓకే డెఫినెట్లీ మంచి ఆప్షన్ హిస్టరీ వీడియోస్ కావాలన్నా ఐ డూ ఇట్స్ దేర్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ హిస్టరీ అని చెప్పినా కానీ ఐ హావ్ నాట్ డన్ టోటల్ ప్రాక్టికల్ వీడియో చేయాలి అనుకుంటా ఐ డెఫినెట్లీ డూ ఆ డే ఇన్ డే అవుట్ జాబ్ మాకు ఓకే సురేష్ డివాప్స్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ అని చెప్పిన బ్రో క్యూబర్నెటిస్ బ్రో క్యూబర్నెటిస్ మిస్ అవుతుంది బ్రో జగదీష్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్యూబర్నెటిస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్ లైనెక్స్ ఫ్యూచర్ లైనెక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నామండి లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years నుంచి లైనెక్స్ ఉంది ఓకే సో ఇంకొక 20 years కూడా లైనెక్స్ ఉంటుంది సో లైనెక్స్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది కిషోర్ ఎంఎన్సీ ఆర్ స్టార్ట్అప్ విచ్ ఈస్ ఈజీ టు క్రాక్ డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ ఏదైనా కానీ జాబ్ క్రాక్ చేయడం ఈజీ ఎందుకండి లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ టు ది టెక్నాలజీ ఏదైనా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఎంఎన్సీ ఆ స్టార్ట్అప్ అని ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ టేకింగ్ ది ఇంటర్వ్యూ పర్సన్ ఇండివిజువల్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది ఓ మై గాడ్ పెగా మీద నేను కూడా అంత కమెంట్ చేయలేను బ్రో మహేష్ బ్రో లైక్ పెగా మంచిగా ఉందని వింటున్నా లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years పెగా వింటూనే ఉన్నా నేను ఓకే సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ది మార్కెట్ రైట్ నో బట్ ఐ కెనాట్
క్యారెంట్ అంటే నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. నేను ఎప్పుడు ఇన్ అండ్ ఔట్ పెగాలో వర్క్ చేయలేదు. పెగాలో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు. నేను ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో పెగాలో అనేసి. ఓకే. సో, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సో ష్యూర్. ఐ కెనాట్ కమెంట్ ఆన్ పెగా. ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద, యాన్సిబుల్ మీద కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి బ్రో. వెళ్లి చూడొచ్చు మీరు. మా ఛానెల్‌లో కంప్లీట్ ప్లే లిస్ట్ ఉంది. మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, ఏఐ. మేజర్‌గా మెషిన్ లెర్నింగ్, ఏఐ మనోజ్. ఫ్యూచర్‌లో అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటది అనేది. ఓకే. సో, లేదు మీరు ఇంక ఇప్పుడే ఫ్రెషర్, ఇప్పుడే కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే క్వాంటమ్. క్వాంటమ్ ఎప్పుడొస్తదో చెప్పలేము. కానీ క్వాంటమ్ వచ్చిందంటే లైక్ థట్ ఈస్ లైక్ అల్టిమేట్. ఓకే. ఓకే. అరుణ్. సిస్టర్ ఆర్ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. అన్న నేను హన్మి. అన్న నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్‌లో ఉన్నా. ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఔట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ? అదే బ్రో మీరు ఆటోమేషన్‌కే ఎళ్ళొచ్చు. మీకసలు టెస్టింగే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ నేను ఇందాక గూడా చాలా మెన్షన్ చేషినా. ఓకే. యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. జెన్కిన్స్ ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఉంది బ్రో. ఎండ్ టు ఎండ్ రియల్ టైమ్ చెప్పిన నేను. రియల్ టైమ్ జెన్కిన్స్ ఎట్లా ఉంటది? జెన్కిన్స్ 2022 వీడియో ఉంది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ వాచ్ దట్ జెన్కిన్స్ వీడియో, యూ విల్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ జెన్కిన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్, డెఫినెట్లీ గో టు టెలిగ్రామ్ ఛానెల్. మన ఛానెల్‌లో ఫైల్ సెక్షన్‌లోకెళ్ళండి. యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్. అన్న ఇప్పుడు అజ్యూర్‌లో ఉన్న ఈ డెవాప్స్ మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. ఏ డెవాప్స్‌తో స్టార్ట్ చేయమంటారు? If you're already in Azure, why you want to move into the DevOps? I don't know. Like people like కొంతమంది DevOps లో ఉంటే Azureలోకి మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. Azureలో ఉన్న DevOpsలో మూవ్ అవుదాం అనుకుంటారు. ఓకే. బట్ యాహ్! ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇంటు ది DevOps, యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ మూవ్ టు Azure DevOps. Azure DevOps కూడా బాగుంది. బికాజ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటు ది Azure. అల్తాఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ లైక్ మీకు జనరల్‌గా ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ మన వాళ్ళు రియల్ టైమ్‌లో ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఎట్లా అడిగినారు నోట్ డౌన్ చేసుకొని, బుక్స్ పైన రాసి అండ్ ఆల్సో దే హావ్ టైప్డ్ ఇట్ అండ్ దే హావ్ పోస్టెడ్ దట్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో. ఫైల్ సెక్షన్‌లో ఉంటది. మన ఫైల్ సెక్షన్‌లో ఎళ్లి చూడండి. టెలిగ్రామ్ ఛానెల్ కావాలనుకుంటే ట్రైట్లీ టెక్నికల్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. మన ఛానెల్ కనిపిస్తది. లాస్ట్ టైమ్ చూసినప్పుడు 5000 ప్లస్ ఉండే మెంబర్స్. ఐయామ్ లైక్ అసలు మెంబర్స్‌ని కూడా చూస్తలేను లైక్ వెరీ మచ్ ఆక్యుపైడ్. 7138. ఓకే. సో, ప్రెజెంట్ మెంబర్స్. గుడ్. ఓకే. చాలా యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ మాది. లైక్ ఇది వెన్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీస్. చాలా క్వెషన్స్‌కి చాలా ప్రాంప్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి మన ఛానెల్‌లో టెలిగ్రామ్‌లో. థాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్ హూ ఈస్ రెస్పాండింగ్. Dhruv, how is Azure DevOps is better than AWS DevOps? It's not like better than. Okay, so both are good in the market. If you're already in the AWS, why you want to go to the Azure? మీరు already Azure లో ఉంటే AWS కి వెళ్ళడం అవసరం లేదు. Okay, which cloud is very much comfort to you, you can go for the DevOps. Shakir, bro, please make separate video on release management. ఓకే. చేస్తా బ్రో. ఐ విల్ ట్రై టు డూ థట్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ పైన అంత ఎవరు ఫోకసింగ్ లేరు ఆర్గనైజేషన్స్‌లో. ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ CI/CD. బ్రో సపోర్ట్‌లో ఉన్న డెవాప్స్ మీ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేసి కంపెనీస్‌కి డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌గా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా? యాహ్! డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్‌కి చేస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మన వీడియోస్ చూసి. ఓకే. యూ కెన్ డూ థట్. అన్న డెవాప్స్ కోచింగ్ ఇస్తారా మీరు? ఇవ్వను బ్రో. కోచింగ్ ఏమి ఇవ్వను. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ నాట్ యాప్స్. ఓకే. ఇట్స్ డెవాప్స్ ఆపరేషన్స్. ఓకే. సో, డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి మన ఛానెల్‌లో. ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్పేసిన బ్రో నేను. మీకు బయట 40,000, 50,000 చార్జ్ చేస్తున్నారని చెప్పి నేను ఫ్రీగా చేసిన మీకోసం. ఓకే. సో, జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ దట్. ఎక్కడున్నాము? కిషోర్ బాబు ఎంఎన్‌సిఆర్ స్టార్టప్ విచ్ ఈస్ ఈజీ టు క్రాక్. ఓకే. ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిడ్యువల్. హోప్ గుడ్. హలో. హౌ ఆర్ యూ బ్రో? థాంక్స్ ఫర్ హెల్పింగ్ యూ గైస్. సారీ హెల్పింగ్ ఆల్వేస్. థాంక్ యూ గాడ్. సారీ. థాంక్ యూ గుడ్. హోప్ గుడ్. థాంక్ యూ. ధ్రువ్ శర్మ. సార్ విచ్ బెటర్ AWS డేటా ఇంజినియర్, Azure?
అదే బ్రో, లైక్ యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ దీస్ టూ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది ఆపేయండి. ఓకే, సో కంపేరింగ్ టూ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో అది ఒకప్పుడు ఉండేది అజూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇప్పుడు అన్ని కూడా బాగున్నాయి, రెండు బాగున్నాయి. జీసీపీ కూడా బాగుంది. జీసీపీ డేటా అయితే వెన్ యూ సీ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ కంటే కొంచెం గ్రాఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, సో టోటలీ డిపెండ్స్ అది. ఓకే, సో మీరు ఏ క్లౌడ్ లో కంఫర్ట్ ఉన్నారు, ఆల్రెడీ ఏ క్లౌడ్ మీరు నేర్చుకున్నారో ఆ క్లౌడ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. హాయ్ బ్రో, లైనక్స్ మీద ఫ్యూచర్ ఉంటుందా? డెఫినెట్ గా ఉంటుంది బ్రో. లైనక్స్ మీద ఫ్యూచర్ ఎప్పటికి ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లైనక్స్ మీద ఫ్యూచర్ లేదని. ఇక్కడ నేను ఆఫ్ లేట్ ఐ హావ్ సీన్ మోర్ అండ్ మోర్ కంపెనీస్ యూజింగ్ ఆన్ ప్రెమ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్. అట్లా ఏం లేదు బ్రో, చాలా తక్కువ ఆన్ ప్రెమ్. అంటే స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాడుతుండొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు హ్యావ్ ఆన్ ప్రెమ్. దాన్ని మేనేజ్ చేయడము, ఆ తర్వాత దాన్ని మొత్తం మనమే చూసుకోవడం అనేది ఇంకెక్కువ కాస్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ అది. ఎందుకు ఇంకెక్కువ కాస్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ అంటే, ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అప్పుడు చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ అది అప్లికేషన్. ఓకే, సో స్టార్ట్అప్స్ అయితే అందరు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ఆన్ ప్రెమ్. కాకపోతే మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్, మేజర్ క్లయింట్స్ నెవర్ గో ఫర్ ఆన్ ప్రెమ్. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, క్యూబర్నెటిస్ వెరీ కాస్ట్లీ క్లౌడ్ లో. యోగేందర్ రెడ్డి మూల అన్న ఐ ప్లేస్డ్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది బ్రో. జే ప్లీజ్ క్రియేట్ అజూర్ డెవాప్స్ ప్లేలిస్ట్ ప్లీజ్. ఎంటర్ మీన్ వాచింగ్ యువర్ ప్లేలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. చేస్తా బ్రో. డెవాప్ అంటే పర్టికులర్ అజూర్ డెవాప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో బ్రో ఫనీరావు, మీరు ఎక్కడ చూసినా యామల్కి మీకు కోర్స్ ఉండదు, కంప్లీట్ కోర్స్ ఉండదు ఎక్కడ కూడా. మీరు మన డాకర్ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్తే మీకు ఒక సెక్షన్ లో యామల్, కంప్లీట్ యామల్ ఉంటుంది. ఓకే, యామల్ ఏముండదు, చాలా ఈజీ. ఇట్స్ లైక్ మనం ఇంగ్లీష్ రాస్తున్నట్టే, కాకపోతే ఒక ఇండెంటేషన్ ఒకటి చూసుకొని లైక్ హౌ యూ ప్రెసీడ్, మీకు పేరెంట్ చైల్డ్ ఎట్లా చేస్తారని చూసుకుంటే చాలు. ఇట్స్ అ వెరీ ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది మార్కెట్. అందుకోసమనే క్యూబర్నెటిస్ కానివ్వండి, మీకు ఈ యామల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా చాలా బూమింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఎందుకంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు, యూ షుడ్ నాట్ బి ఎ డెవలపర్. ఓకే, సో అందుకోసమని యామల్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది. Hope good. What do you say about cloud service becoming more expensive? Some companies started using on-prem Linux servers. లేదు బ్రో, వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది లైనెక్స్ నా, లైనెక్స్ అయితే యూ కెనాట్ కంపేర్ విత్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఆన్ ప్రేమ్ లైనెక్స్ సో మేనేజ్ చేయడం అనేది కాస్ట్లీ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది క్లౌడ్. ఎందుకంటే మీరు క్లౌడ్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఎబిలిటీ, అంటే మీకు ఆటో స్కేలింగ్ ఎబిలిటీస్ కానివ్వండి, అండ్ ఆల్సో పర్ అవర్ ఎబిలిటీస్ కానివ్వండి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. మీరు హౌ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ది క్లౌడ్ పార్ట్నర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అక్కడ మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ ఆన్ టు ది క్లౌడ్ అండ్ బయింగ్ సర్వీసెస్ డిఫరెంట్, బికమింగ్ ఎ పార్ట్నర్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో చాలా తేడా ఉంటది. ఓకే, సో ఆన్ ప్రిమైజ్డ్ వెన్ యూ లైక్ క్యూబర్నెటిస్ లాంటివి అంటే లైక్ స్టార్ట్అప్ అయితే ఓకే, మీకు ఏదైనా పెద్ద క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి మీరు క్యూబర్నెటిస్ లో మీరు ఆన్ ప్రిమైజ్ లో పెట్టినప్పుడు, ఆన్ ప్రిమైజ్ లో మీకు మాస్టర్ నోడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి డౌన్ అయిందో, లేకపోతే ఏదైనా అటాక్ వచ్చిందో, లేకపోతే ఏదైనా ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయింది అనుకోండి, లైక్ యూ విల్ లూజ్ ఆల్ యువర్ క్లయింట్స్. ఓకే, సో ఆ రిస్క్ ఎవరు తీసుకోరు. ఓకే, సో యా, ఎందుకంటే ఆన్ ప్రేమ్ లో మనం ఇప్పుడు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మనం చేయలేము ఇప్పుడు. అన్న డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూలో సిస్టమ్ ఇచ్చి హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయమంటారు. నో బ్రో, అట్లయితే ఏం లేదు. కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో ఏంటంటే కొంతమంది మీకు సిస్టమ్స్ షేర్ చేసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ విజువల్ స్టూడియోను ఏదో ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నారంట. ఐ డోంట్ నో లైక్, బట్ నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సిస్టమ్ ఇచ్చి చేయమని అయితే ఎవరు చెప్పరు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం డెవాప్స్ లో అవసరం లేదు, కానీ డెవలపర్స్ కి చాలా జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఎవరైతే 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్స్ వెళ్తారు కదా, వాళ్ళని చేయమంటారు. ల్యాప్టాప్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ కోడ్ ఉంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తారు. లైనెక్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది క్లౌడ్. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ ఎప్పటికి ఉంటుంది. లైనెక్స్ అనేది లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years ఇట్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ లైక్ ఇంకో ఫ్యూచర్ 30 years 40 years కూడా ఉంటుంది.
లైక్ ఇట్స్ ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ లేదు మనకి. డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ వెంకీ అండ్ శివ. హాయ్ అండ్ నా ప్రజెంట్ ఏ డొమైన్ బెటర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ? బట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ దిస్ థింగ్ బ్రో, మీ సైడ్ ఎట్లున్నది ఏంది అనేది. ఓకే, అంటే మీరు ఎందులో ఎక్స్పర్ట్, మీరు ఏం చేసినారు, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ డిపెండ్స్. ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బ్రో డెవాప్స్ మీద ఫేస్? అదే బ్రో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, గోయింగ్ టు ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ బాగుంటాయి బ్రో, లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్, మీకు ఎక్కువ ఓవి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్. శివ అన్న వాయిస్ ప్యాచింగ్ ఫ్లూయెంట్ అవ్వాలంటే ఎలా బ్రో? ఓఎస్ ప్యాచింగ్ ఏముండదు బ్రో, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. ఓకే, సో మన ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, లైక్ ఓవర్ ఇచ్చిన, ఐ కెనాట్ షో యూ ది టూల్స్, బట్ ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా పెయిడ్ టూల్స్, మనం డిప్లాయ్ చేయలేము. ఓకే, అలా ఫ్రెషర్ కి జాబ్స్ ఉన్నాయా డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్? ఉన్నాయి బ్రో, జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, సో బట్ నేను చెప్పినట్టు లైక్ ఇట్, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ 1 more week, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ కాల్స్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిఐసిడి పైప్ లైన్ డేటాబేస్ చేంజెస్ ఎట్లా చేస్తారు? ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ బ్రో, మరి డేటాబేస్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా, యూజింగ్ యువర్ సిఐసిడి టూల్. హాయ్ అన్న అజ్యూర్ అడ్మిన్, మన దాంట్లో చెప్తున్నా బ్రో, నేను అడ్మిన్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ చెక్అవుట్. అన్న నాకు కోడ్ రాదు కానీ ఐటీలో వర్క్ చేయాలి అని డ్రీమ్, డెవాప్స్ ఆర్ సాప్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్. 2021 పాస్ అవుట్ అయితే యూ కెన్ ట్రై యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కదా బ్రో, వై యూ వాంట్ టు గో ఫర్ దీస్ థింగ్స్? ఓకే, సో ఎస్ఏపి అయితే నాకు అసలు ఐడియా లేదు, డెవాప్స్ అండ్ డేటా అనలిస్ట్ చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దోస్. ఎస్ఏపి నాకు ఐడియా లేదు బ్రో, అసలు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ దిస్ థింగ్ ఆన్ ఎస్ఏపి. ఓకే, వన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని బిల్డ్ పైప్ లైన్స్ యూస్ చేస్తారు? టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. I just small out. I installed Prometheus Cube Stack with Helm, but Prometheus pods get restarted. I'm losing data in Grafana. Can you suggest any volume mounts? మీరు జనరల్ గా అయితే యూ కెన్ మౌంట్ దట్ ఇన్ ది క్యూబర్నెటీస్ కదా, యూ కెన్ మౌంట్ ఆన్ యువర్ లోకల్, అటు క్యూబ్ స్టాక్ యూజ్ చేస్తారు కదా, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ లోకల్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ పీవీసీ. పీవీసీ ఆల్రెడీ అంటే పీవీసీలో మౌంట్ చేయొచ్చు. బ్రో ఇప్పుడు కాల్స్ తగ్గాయి, ఈస్ దర్ ఎనీ రీజన్? అదే బ్రో, లైక్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ లైక్ లాడ్ ఆఫ్ రీజన్స్. మీరు ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్కి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద రీజన్స్. హాయ్ సార్, లాస్ట్ 2 months నుంచి కాల్స్. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి కాల్స్ అయితే ఉన్నాయి బ్రో, లైక్ వెయిట్ ఫర్ 1 more month, సార్ 1 more week. జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి, యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కూడా ఉన్నాయి బ్రో, సిఆర్ఐ. ఆర్ యూ రీడింగ్ మై మెసేజెస్? చదువుతున్నా కదా బ్రో, ఐఎమ్ రీడింగ్ యువర్ మెసేజెస్. కావాలి స్క్రోల్ చేసినప్పుడు టైం పడుతుంది బ్రో, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వెన్ ఐమ్ స్క్రోలింగ్ డౌన్. Anna from one Jenkins that is in local environment and you deploy the var into 2 different projects that needs to be connected to 2 VPN, can automate deployment from Jenkins tools. Yes, bro, you can do that. కాకపోతే అది ఎక్కడనే చూసుకోండి, అంటే లైక్ హౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ యువర్ జెన్కిన్స్ యూ కెన్ డూ దట్. మీ కనెక్టివిటీ లేకపోతే యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనెక్టివిటీ దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ దట్. బాలా శివ ఓఎస్ ప్యాచింగ్ లో ఫ్లూయెంట్ అవ్వాలంటే ఎలా బ్రో? అదే బ్రో నేను చేసిన వీడియో, అంటే మీకు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఓఎస్ ప్యాచింగ్ లో, వీడియోస్ కనిపిస్తాయి కానీ మీకు శాటిలైట్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీకు వేరే ఏదైనా టూల్ వాడుతున్నారంటే అవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ టూల్స్ అవి. మీకు డెఫినెట్లీ ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉండాలి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ లైనక్స్. యూ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్, దెన్ దే విల్ డెఫినెట్లీ షో.
కరణం అన్న శ్రీకర్ వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్? క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే అది ఎట్లా వస్తుంది ఏమొస్తుంది అని నాకు కూడా అంత స్కోప్ లేదు. కాకపోతే టోటల్లీ వేరే లెవెల్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అవి. ఓకే, క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ అనేవి. ఓకే, we cannot imagine the speed, we cannot imagine the jobs that we'll do. Okay, so there's totally a different level of thing అది. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి బ్రో. నాకు కూడా అంటే నేను కూడా అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు దానిపైన. బట్ ఫ్యూచర్ అంటే లైక్ మేబీ ఇంకో 15 years 10 years చెప్పలేము. హై బ్రో, హౌ టు కాన్ఫిగర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విత్ యూజర్ అంటే లైక్ యూ కెన్ గివ్ పర్మిషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూజర్. CKA అండ్ CKE మన ఛానల్లో ఉంటాయి బ్రో, మీరు వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్లో దొరుకుతుంది. వీరేష్ ఆర్ఎం, హాయ్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్, యువర్ వీడియోస్ ఆర్ ఆసమ్, ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ డాకర్స్ అండ్ Kubernetes, ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు అదర్ కంపెనీ, ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు లెర్న్ AWS ఆల్సో? ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి బ్రో, ఏదైనా క్లౌడ్ ఖచ్చితంగా. అంటే మీకు లైక్ వేర్ యూఆర్ డిప్లాయింగ్ యువర్ Kubernetes ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? AWS, Azure, GCP, ఓకే, సో ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. యా, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇంకి, సరిపోతుంది. Sir, you AWS DevOps playlist is sufficient crack interview. AWS DevOps నేను చేయలేదు బ్రో. DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన, దట్ ఈస్ DevOps with AWS. That is more than enough to crack the interview. యశ్వంత్ కుమార్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండ్ టాప్ ఎంఎన్సీస్ కంపెనీస్ కి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్సెస్. మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏముండదు మనకి. మేజర్ కంపెనీస్ టాప్ ఎంఎన్సీస్ ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒక మనిషి ఉంటాడు. స్టార్ట్అప్ లో అయితే అన్ని ఒకటే మనిషి చేయాలి అట్లా. ఇప్పుడు ఎట్లా లైక్ మనకి ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో ఎట్లుంటాయి, ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్ లో మనమే ఇల్లు ఊడ్చుకుంటాము, మనమే వంట వండుకుంటాము, ఓకే, మనమే బాసనలు కడుక్కుంటాము, మనమే బట్టలు ఉతుక్కుంటాము, అట్లుంటది స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అంటే. ఎంఎన్సీస్ అంటే రిచ్ ఫ్యామిలీస్ అన్నమాట. అంటే వంట వండడానికి ఒకడు, బట్టలు ఉతకడానికి ఒకడు, బాసనలు కడగడానికి ఒకడు, ఇల్లు తుడవడానికి ఒకడు, ఓకే, ఏసీ ఆన్ చేయడానికి ఒకడు, ఫ్యాన్ స్విచ్ చేయడానికి ఒకడు, ఇట్లుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్ట్అప్ అండ్ ఎంఎన్సీస్. అందుకోసమని మీరు ఎప్పుడైనా కానీ స్టార్ట్అప్ లో జాయిన్ అయితే ఏంటంటే యూ విల్ బి ఎ మాస్టర్. ఓకే, అన్నిట్లో కూడా మాస్టర్ ఉంటుంది. మీరు ఒక 4 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బయటకు వస్తే మీకున్నంత డిమాండ్ ఇంకా ఎవరికి ఉండాలి అనమాట. శ్రీకాంత్, హాయ్ అన్న, నన్ను VMware లో, ఓకే, నేను VMware లో చేస్తున్నా, ఇస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలా ఆర్ VMware విత్ క్లౌడ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ బ్రో. డెవాప్స్ అవసరం లేదు మళ్ళీ. VMware విత్ ఎనీథింగ్, Azure ఆర్ AWS చాలా బాగుంది ఇప్పుడు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంటిన్యూ ఆర్ నాట్? నో బ్రో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో హైబ్రిడ్ అంటారు కదా, సో అది హైబ్రిడ్ మోడల్ నడుస్తుంది. ఆల్రెడీ ఆఫీస్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో వాకిన్స్ కూడా అన్ని ఇందాక అయిపోయినాయి కదా, వాకిన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజర్స్ ఆర్ కమింగ్ టు వాక్ ఇన్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూస్. Dhruv sir, can you also attach necessary command notes and steps? Set call command in your playlist. అన్ని కూడా గిట్ లో ఉంటాయి బ్రో. ప్లేలిస్ట్ లో మీకు కమాండ్స్ కావాలి అనుకుంటే గిట్ హబ్ లో పెట్టేసాను నేను. కింద లింక్స్ ఉంటాయి. లింక్స్ లేవంటే మాత్రం నేను టైప్ చేస్తున్నా కాబట్టి యూ గైస్ అంటే టైప్ చేయాలి అనేసి పెట్టిన అనమాట. జై, ఎనీ ప్లేలిస్ట్ యూ మేక్ ప్లీజ్ అటాచ్ నోట్స్ అండ్ కమాండ్స్. యా, దట్ ఈస్ వాట్. కమాండ్స్ అయితే నేను గిట్ హబ్ లో పెట్టేసాను. For backend data processing, for data analytics and data scientists, I have seen some companies using on-prem Linux servers where work is on ML and data modeling, etc. and Hadoop systems, etc. చాలా తక్కువ బ్రో ఆన్ ప్రిమైస్ యూస్ చేసి. అంటే దట్ మైట్ బి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఆర్ ఏమంటారు, చాలా చిన్న క్లయింట్, లేకపోతే ప్రైవేటైజేషన్, నాకు మొత్తం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లాగా కావాలి అనుకుంటే, సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ బదులు మనం ఆన్ ప్రిమైజ్ చేయాలి, కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అనుకునే సిచ్యువేషన్ లోనే అట్లా చేస్తాం. ఇద్దరు. Jay, can you collab
Rate and ask other person, make Azure DevOps playlist and GCP playlist and post on your channel. I mean, we'll have friends, right? As you lazy. Lazy ఏం లేదు బ్రో, లేజీ ఎట్లా ఉంటుంది? ఐ హావ్ డన్ 700 వీడియోస్. ఓకే, సో టైం దొరకక చేయకపోవడం అంతే. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ అంటే లైక్ నో వన్ విల్ కమ్ అండ్ డూ దట్. ఓకే, సో if I ask someone to do it for free, no one will do. Okay, so ఎక్కడైనా అంతే. లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ ట్రైనర్ టు డూ ఇట్, అంటే లైక్ దే లాస్ట్ లైక్ హౌ మచ్ యూ విల్ పే. ఓకే, సో మనం పే చేసి ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ కమర్షియలైజేషన్. ఇక్కడ మనం కమర్షియల్గా ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి అది మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్. డెవాప్స్ మీద ఓకే, డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేయాలంటే కోడింగ్ రావాలి బ్రో. కోడింగ్ అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్ ఆర్ బ్యాష్. మణిరత్నం. Hi bro, employers ask GitHub link what projects you have done as fresher. Fresher గా చేసింటే you just need to upload your project in the GitHub. Just give that link. సుమన్ కి జయన డేటా వేర్ హౌస్ మైగ్రేషన్, ingest డేటా ఇంటూ క్లౌడ్. బాగుంటుంది బ్రో, డేటా వేర్ హౌస్ మైగ్రేషన్ బాగానే ఉంటుంది. అది జీసీపీలో. జీసీపీ డేటా సైడ్ ఎక్కువ, జీసీపీకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ స్కోప్. యా, ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు బ్రో, ఫనీ బ్రో. యూ కెన్ గో ఫర్ జావా ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓకే నాకు జావా ఇస్ ఫైన్ అనుకుంటే జావా కూడా వెళ్ళొచ్చు. రాకేష్ అన్న, మా కంపెనీలో డెవాప్స్ లీడ్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. నన్ను అజూర్ డెవాప్స్ టెరాఫామ్ నేర్చుకోమన్నారు. యూట్యూబ్ లో టెరాఫామ్ నేర్చుకుని రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయగలమని. చేయొచ్చు బ్రో. మన ప్రాజెక్ట్, మన దాంట్లో చూడండి, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన, టెరాఫామ్ ప్లేలిస్ట్. యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. ఆర్ ఫ్రీ టూల్స్ టు లెర్న్ టెరాఫామ్. ఎనీ ఫ్రీ టూల్స్ టు లెర్న్ టెరాఫామ్. టెరాఫామే ఫ్రీ కదా బ్రో. యా, యూ కెన్ డూ దట్. మీరు క్యూబేడియం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ దట్. గుడ్. యూజింగ్ టెరాఫామ్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ క్యూబేడియం. మహేష్ అన్న, రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? అండ్ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అయినప్పటికీ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏముంటాయి? అదే బ్రో, ట్యాగ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాళ్ళకి మ్యాచ్ అవుతుందంటే మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. కానీ రెజ్యూమ్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వడానికి కారణాలు అంటే లైక్ దే మై చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కంపెనీ ఒకటి, ఓకే, సో మీరు పెట్టిన ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి, ప్యాకేజ్ ఒకటి, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర చేంజ్ ఫ్రీస్ ఉండొచ్చు, లేదంటే వాళ్ళకి వేరే రిక్వైర్మెంట్ ఉండి ఆ ప్రాజెక్ట్ రాకపోతే కూడా హోల్డ్లో పెట్టేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి అంటే కంపెనీస్, నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, నేను ఆల్రెడీ బిడ్ చేసిన, నాకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ చేసేస్తారు, అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసేస్తారు, కానీ ఆఫర్ రిలీజ్ చేయరు. వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ రాలేదంటే ఇంకా అసలు మీకు ఆఫర్ రానట్టే. ఓకే, సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఉమా, హాయ్ అన్న, నేను ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా, టాలెంట్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుందా? యా, బాగానే ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ టు. హౌ గుడ్ కెన్ వి గెట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రీ క్యూబర్నెట్స్ క్లస్టర్ టు ప్రాక్టీస్ ఆర్ యామల్ ఫైల్స్? మీకు బినీ క్యూబ్ ఉంటుంది కదా బ్రో, ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ క్యూబేడియం క్లస్టర్, ఆర్ఎల్స్ కైండ్ చేయండి. కైండ్ లో మీరు ఎన్ని నోట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ డూ దట్. అట్లా అంటే దెన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద క్లౌడ్. హోప్ గుడ్. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ విఎమ్స్ క్రియేట్ చేసి, క్యూబేడియం క్రియేట్ చేసి, స్టాటిక్ ఐపీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ధ్రువ్ శర్మ, బ్రదర్, పాయింట్ వి స్ట్రగుల్ ఇస్ సపోజ్ వి కంప్లీట్ యువర్ ప్లేలిస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ మీన్స్ వాట్ టు పుట్ రెజ్యూమే, లైక్ 2 equal to or when 10 plus, please create resume video and some sample resumes, Google Drive via link.
యా పెడతా bro. అంటే నేను ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో ఇచ్చిన నౌకరీలో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బై ది రెజ్యూమ్ అని. రెజ్యూమే రైటింగ్ చేపిస్తున్నా నౌకరీలో. ఓకే, సో దట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 12 డేస్. ఓకే, సో వాళ్ళు మనకి ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ డెలివర్ చేయడానికి దర్ విల్ 12 డేస్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి చూసుకుంటే ఇది ఎంత డేట్ 7th, అంటే 1 2 అంటే మే 28th రోజు వస్తుంది మనకి రెజ్యూమ్, అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ డ్రాఫ్ట్ ని చూసి లైక్ ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ యూ ద రెజ్యూమెస్. Anil J bro, I have kept 7+ years in resume, in which 4 years is DevOps. After joining company, they will senior level or 4 years of DevOps work. 4 years DevOps పైన ఇస్తారు బ్రో. టోటల్లీ డిపెండ్స్. అది మీకు అంతే ఏమి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సీనియర్ లెవెల్ ఇచ్చినా కానీ యూ కెన్ హ్యాండిల్. ఎందుకంటే లైక్ యూ కెన్ సే దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 to 4 years of experience. Rakesh, hi bro. As a fresher, start career startup in testing is good or not? And 3 years bond, any problem? Automation testing అయితే బాగానే ఉంటుంది. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ నీడ్ టు నాట్ వరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇన్ టు ది టెస్ట్ అంటే మీకు టెస్టింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఫ్రెషర్ అంటే 3 years బాండ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ. యాక్చువల్లీ అయితే మీకు 1 year 2 years అడుగుతారు. 3 years అనేది ఇట్స్ హయ్యర్ బాండ్. ఓకే, సో చూడండి లైక్ హౌ మచ్ ప్యాకేజ్ దే ఆర్ గివింగ్. ఓకే, హౌ మచ్ జెన్యున్ దట్ కంపెనీస్. సో అవన్నీ చూసి జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫార్గెట్ అండ్ హౌ టు కనెక్ట్ ఆన్ ప్రిమస్ టు AWS? ఫార్గెట్ ఆల్రెడీ చేసినప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు మన దాంట్లో. ఐ హావ్ డన్ అ వీడియో ఆన్ ఫార్గెట్. Rakesh Kumar, thanks for replying and thank you, bro. Dhruv, Jay, after we complete playlist, we are not sure how market profile or how present profile, because each profile 3+5+ or 10+ different story posting is including keywords now. చేస్తా బ్రో, అది చెప్పినా కదా నేను ఇప్పుడు నౌకరీ వాళ్ళతోనే చేపిస్తున్నాను నేను అది. ఓకే, సో చూద్దాం ఇఫ్ దట్ వర్క్స్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. తేజ, పింగ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ బ్రో. నా కంపెనీ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, లైక్ మై కంపెనీ. Sandeep, hi bro. I have 4 years of experience in Linux and VMware. Okay, I want to go to DevOps. What are the basic DevOps tools I should learn? Sandeep, DevOps roadmap tree and కొట్టండి. You get a clear picture of what you need to learn, how you need to learn. ఆ తర్వాత DevOps master program చూడండి complete గా. You can go to DevOps. Any best way to learn Helm? I don't know, have బెస్ట్ వే టు లెర్న్. మీరు మినీ క్యూబ్ లో చేయొచ్చు బ్రో. మీరు అన్ని కూడా మినీ క్యూబ్ లో చేయొచ్చు. మీకు క్లస్టరే కావాలి, యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ కైండ్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ మినీ క్యూబ్. మీరు మినీ క్యూబ్ లో అన్ని చేయొచ్చు. ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లస్టర్ ఐపీస్, ఆల్ సర్వీసెస్, మీ ఇంగ్రెస్, హెల్మ్ అన్ని కూడా మనం మినీ క్యూబ్ లో చేయొచ్చు. Dhruv, Jay, can you make playlist on AWS migration dedicated topic? AWS మైగ్రేషన్ పైన నేను కూడా అంత ఎక్స్క్లూజివ్ గా పనిచేయలేదు బ్రో. మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ బాగుంటాయి కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే కొన్ని టూల్స్ యూజ్ చేయలేదు. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసిన ఎక్కడంటే లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్. అది నేను కంప్లీట్ గా లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ అంటే కంప్లీట్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అంటే అప్లికేషన్ ని కూడా మేమే డిప్లాయ్ చేసి మేమే క్రియేట్ చేసినాం అనమాట. ఓకే, సో అంటే మైగ్రేషన్ కాకుండా దాన్ని ఎట్లా అనాలంటే లైక్ కొత్తది అనమాట. లైక్ న్యూగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మొత్తం డిప్లాయ్ చేసినాం, అట్లా చేసినాం అంతేగాని మైగ్రేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఎప్పుడు చేయాలి. I am looking very serious in DevOps job hunt. One advice from your experience, how to get job as soon as possible. ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ద జాబ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. ఓకే, సో అది జనరల్ అయితే యూ కెన్ డూ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయండి, ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ద జాబ్స్. హాయ్ బ్రో, కంపెనీ నేమ్
checkouts and package 2.4 to 3.5 and 6 months training. They will give 12,000 stipend and after training. ఓకే. బానే ఉంటది బ్రో. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. మీరెళ్ళొచ్చు. కానీ ఏది టెక్నాలజీ క్లౌడా లేకపోతే డెవాప్సా? టెక్నాలజీ మంచిగుంటే ఎళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ దట్. కాకపోతే ఒకసారి అడగండి, నెగోషియేట్ చేయండి. 3 ఇయర్స్ బాండ్ అంటే చాలా ఎక్కువ. 2 ఇయర్స్ బాండ్ అంటే ఫైన్. 2 ఇయర్స్ అంటే ఈజీగా అయిపోతాయి. 2 ఇయర్స్ బాండ్ పైన వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్. ఓకే. సో నౌకరీది రెజ్యూమే అయితే నేను లాస్ట్ వీడియో పెట్టినా చూడండి. మీకు అర్థం కాకపోతే. సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కాంటాక్ట్ నౌకరీ గైస్ టు హ్యావ్ దట్ రెజ్యూమే రైటింగ్. సో ఆ రెజ్యూమే రాసిన తర్వాత ఐ విల్, అంటే అందులో జాయిన్ అయితే మీరు ఆ గ్రూప్‌లో మెంబర్‌షిప్‌లో, సో మెంబర్‌షిప్‌లో జాయిన్ అయ్యి నాకు టెలిగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ సెండ్ యూ ది రెజ్యూమేస్. ఓకే. సో కాకపోతే ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వకండి. ఒక 10 డేస్ పడతదని చెప్పిర్రు వాళ్ళు. 10 డేస్‌లో ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ కంప్లీట్‌గా మనం ఎడిట్ అంతా చేసిన తర్వాత 15 డేస్‌లో కంప్లీట్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తామన్నారు. ఓకే. సో ఆ డ్రాఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ షేర్ యూ గైస్. శివ బ్రో, దేర్ ఈస్ నో కాల్స్ ఫర్ డెవాప్స్. వీడియో స్టార్టింగ్‌లో చెప్పిన శివ, మొత్తం అదే చెప్పిన నేను యాక్చువల్‌గా. యూ కెన్ గో, అంటే బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు మీరు వీడియో అది చూడండి. ఓకే. డెఫినెట్‌లీ ఇంకొక వీక్ ఆగండి. డెఫినెట్‌లీ దేర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ లైనెక్స్ యూ కెన్, మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. మీకు ఇంటర్నల్‌గా మూవ్‌మెంట్ ఉంటే ఈజీగా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు బ్రో. సందీప్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు మూవ్ ఇంటర్నల్లీ, యాన్సిబుల్‌లో లేకపోతే డెవాప్సో లేకపోతే అబ్జర్వబిలిటీ ప్రాజెక్ట్స్, మానిటరింగ్ సైడ్ ఏదున్నా గానీ యూ గైస్ కెన్ మూవ్ ఇంటర్నల్. లేదు నేను ఎక్స్టర్నల్‌గా డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవ్వాలంటే కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. ఎందుకంటే డెవాప్స్ బాగుంది ఇప్పుడు మార్కెట్. వర్మ, ఇఫ్ వి వాంట్ టు గో ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్, product based, and get 30 lakhs per annum, what are the main skill sets we must have? And kindly suggest coming future tools in DevOps. Your guess. 30 lakhs per annum అంటే లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఒక 10+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 30 lakhs ఈజీగా వస్తుంది మీకు. ఓకే. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్‌లో 30 lakhs అనేది చాలా చిన్నగా, లైక్ జనాలు ఈజీగా ఇచ్చేస్తున్నారు 30 lakhs అనేది. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీకు ఒక 10+ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ 8 టు 10 వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు. ఓకే. సో డెవాప్స్ లోనే ఇస్తున్నారు. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్, అంటే మీకు ఇందాక చెప్పిన నేను ఆటోమేషన్, క్లౌడ్, ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో మానిటరింగ్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ, వీటిపైన మంచి గ్రిప్ ఉంటే, మంచి ఫోకస్ ఉంటే ఈ టెక్నాలజీస్, ఈ ఈ టవర్స్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ మీకు ఏవి వచ్చినా కానీ విల్ గెట్ జాబ్ విత్ 30 lakhs వెరీ ఈజీ. Sir, as you are more experienced, just from your own experience, whatever you see, what has highest jobs, DevOps, ఫస్ట్ అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీకి బాగుంటది బ్రో. అంటే లైక్ ఫ్యూచర్ బాగుంది, ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ బాగుంది, ప్యాకేజెస్ కూడా బాగుంటాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ డెవాప్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ డేటా ఇంజినియర్. అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో మేబీ దట్ మైట్ చేంజ్. ఎందుకంటే డేటా ఇంజనీర్ అనేది డెవాప్స్ రాకుండా నుంచి రూల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ పాస్ట్ 4 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ నుంచి డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఈ డెవాప్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మళ్ళా కొంచెం ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ డేటా ఇంజినియర్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఒక 2 ఇయర్స్ మాత్రమే డెవాప్స్ బాగా రూల్ చేసింది. ఓకే. సో ఈ మూడిట్లో చూసుకుంటే ఆల్వేస్ సైబర్ సెక్యూరిటీస్ అంటాం. ఓకే. సో దెన్ ఇట్ కమ్స్ విత్ డెవాప్స్ అండ్ డేటా ఇంజినియర్, రెండు సైమల్టేనియస్ ఆర్ ప్యారలల్ వెళ్తున్నాయి మనం. హాయ్ బ్రో, హాయ్ సంగీత. ఉమా అన్న, ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఇమేజ్ తో డాక్కర్ లో డిప్లాయ్ చేసాం, దేనికి యూఆర్ఎల్ లింక్ చేయడం ఎలా? డాక్టర్ మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే. సో యూ కెన్ ఎక్స్పోజ్ ది ఇమేజ్. ఓకే. సో దాంతో మీరు యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్. వుడ్ యూ ప్లీజ్ డూ వీడియోస్ ఆన్ Ansible టవర్? కంప్లీట్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ ఉంది Ansible. ఓకే. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సీ దట్ Ansible టవర్. రాకేష్ అన్న, మన ఛానల్లో టెరాఫామ్ ప్లేలిస్ట్ ఉందా? కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, కంప్లీట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది.
గిట్ మీద Ansible Jenkins వరకు నేర్చుకున్న జాబ్స్ అప్లై చేయొచ్చా? ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎంత పెట్టొచ్చు? No, you need to have Kubernetes or AWS. Anil, go and watch DevOps Master Program. Okay, so DevOps Master Program complete గా చూడండి. Then you can definitely go for any experience. Okay, 0 to 10 years experience ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు DevOps Master Program చూస్తే. Okay, so that's it, guys. Okay, so I hope I've answered every question. Okay, so ఏం మిస్ చేయలేదు అనుకుంటున్నా. It's almost 2 hours. Okay. So thank you, guys. Thanks for watching this video. Subscribe చేయడం మర్చిపోకండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ రెజ్యూమేస్ అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే, సో వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 15 days. ఓకే, సో 15-12 days వెయిట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఆ డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ డ్రాఫ్ట్ అన్ని షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో జాయిన్ ఇన్ దట్ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయితే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 18,000 కాస్ట్ అవుతుంది నాకు. ఓకే, సో గెటింగ్ 3 రెజ్యూమేస్. ఓకే, సో 0 to 3 years, 3 to 8 years, 8 to 15 years. Okay, so చూద్దాం how it goes. Hope that will help a lot of people, and hope that will ఏమంటారు, give good scope for the people. Okay. సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక ఆథర్ ఉంటుంది, మాస్ ఐ ఆల్వేస్ ఫర్గెట్ హిస్ నేమ్ మ్యాన్. ఒక ఆథర్ ఉంటాడు మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో, నాకు టెలిగ్రామ్ లో పింగ్ చేయండి. ఐ ట్రై టు గివ్ దట్ నేమ్, ఆథర్ నేమ్. అనిల్ గ్రూప్, థ్యాంక్స్. గ్రూప్ టెలిగ్రామ్ లో ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి బ్రో. టెలిగ్రామ్ యాప్ లో మన గ్రూప్ కనిపిస్తుంది, 7,000 పీపుల్. హాయ్ బ్రో, దిస్ ఈస్ కృష్ణ, ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇన్ లైనెక్స్. యా కృష్ణ, హౌ ఆర్ యూ? హౌ ఇస్ యువర్ జాబ్? హెచ్ఏ ప్రాక్సీ మీద వీడియోస్ చేయండి బ్రో. యా చేస్తా. హెచ్ఏ ప్రాక్సీ మీద జెన్కిన్స్ లోకి వెళ్ళండి. జెన్కిన్స్ లోకి వెళ్తే ఐ హావ్ డన్ ఫర్ హెచ్ఏ ప్రాక్సీ. ఓకే, జెన్కిన్స్ కి నేను యాక్చువల్ గా హెచ్ఏ ప్రాక్సీలోనే జెన్కిన్స్ చేసిన. జెన్కిన్స్ 2022 లో ఆల్రెడీ చేసిన హెచ్ఏ ప్రాక్సీ చూడొచ్చు సార్. పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చేస్తా బ్రో. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సుమన్. అనిల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారా ఏమైనా? గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉంది అనిల్. లైక్ టెలిగ్రామ్ లో ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి, 7,000 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. జై వాంట్ పర్ఫెక్ట్ రిసోర్సెస్, మై టైమ్ వేస్ట్ యూట్యూబ్. యూట్యూబ్ కాదు అది, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సోర్స్. తను ప్రాపర్ ఆథర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆథర్. గ్రూప్ ఏమో ట్రైటీ టెక్నాలజీ బ్రో. ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి, మీకు గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. I'm checking that author, cyber security. I think there's no live sessions from that guy. జనరల్ గా తను ఎప్పుడు లైవ్ సెషన్స్ చేస్తుంటాడు అనమాట.
అంటే నాట్ ఇన్ యూట్యూబ్లో కాదు. Omar Santos. Okay. I'll type Omar Santos. Okay, go for that author. Group name are try to take my laptop not supporting Minikube. I hope you. How come, bro? Wi-Fi 12 GB పైన Minikube వర్క్ అవ్వదు అనే క్వశ్చన్ లేదు. It has to support. ఓకే, సో బేసిక్ మీకు i3 4 GB ప్రాసెసర్ పైనే సపోర్ట్ చేస్తుంది Minikube. ఇట్ విల్ వర్క్. జస్ట్ ఎక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందండి. నేను లైవ్ బ్యాచెస్ ఏం చెప్పు బ్రో, ట్రైనింగ్ ఇవ్వను కదా నేను. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ యూట్యూబ్. జై హింద్ బ్రో. హోప్ గుడ్. చూడాలి బ్రో, Minikube డైరెక్ట్ వెళ్ళండి, వాళ్ళ అఫీషియల్ పేజ్ లోనే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. వైక్ ఆల్సో నాట్ కమింగ్. అఖిల్, లైక్ స్టార్టింగ్ వీడియోస్కి వెళ్తే యూ విల్ సీ. సైబర్ సెక్యూరిటీ నేను ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేస్తున్నా కానీ అది అవ్వట్లేదు బ్రో. అందుకోసమని ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ దట్ ఆథర్ నేమ్. డూ ఏ వీడియో ఆన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్ ఫ్రమ్ టామ్కాట్ సర్వర్ ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఉందనుకుంటా మన దాంట్లో, చెక్ చేయండి. డెవాప్స్ మంత్ అని ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో చూడండి. అజ్యూర్ గుడ్ ఫర్ ఎంట్రీ. యా అన్న, అసలు కాల్స్ రావడం లేదు డెవాప్స్. యా బ్రో, అదే 1 week వెయిట్ చేయండి బ్రో, వినయ్ బ్రో, యూల్ డెఫినెట్లీ గెట్. బై యూజింగ్ AWS CLI it is possible to delete EC2 instance. Yeah, you can do everything using AWS CLI. మొత్తం అంటే లైక్ యూ కెన్ డూ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్. Okay guys, thanks for watching this video. I'm just ending this stream. Have a great day, have a great weekend, have a happy learning. Don't forget to subscribe. ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో wait for the videos. Okay, so next week definitely I'll complete data in Azure, and also I'll try to complete Active Directory. Okay, so next week close చేయడానికి try చేస్తే as soon like I'm trying to close it. ఎందుకంటే అది ఉండడం వల్ల I'm unable to think of other technologies actually. Okay, so I'll try to close that as soon as possible. క్లౌడ్ ఆర్ డెవాప్స్ రెండు బాగానే ఉంటాయి బ్రో. ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో రెండు బాగానే ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ లైక్ ఆఫ్టర్ 10 years ఏముంటుంది అంటే క్లౌడ్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, బై.